The council may sit. Thank you very much. Matatiele, I don't like the quality. Phambi kokuba siqalise ndizawucela into yoba abantu abakhontrola abantu phaa ngaphandle abantu mabazinze. Sizawuqalisa inkqubo yebhunga, asikwazi ukuqalisa abantu bephithizela. Ndenza eso sicelo ngokukhawuleza, sihloniphe ibhunga. Ndithabathe ke elithuba ndibulise wonke umuntu okhoyo. Ndinethemba loba ndizawucetyiswa ke xa ngaba ikomkhulu likhona. Namhlanje ke sizawuvula ngomhobe wesizwe. Ndizawunikezela ke kubantu bokuxhakaxhaka into yoba basenzele ngolo hlobo. Sawuthi ke sime sonke ngeenyawo, izandla zethu zisemacaleni xa sicula umhobe wesizwe. Ndiyabulela kakhulu. Siqhuba ke inkqubo yebhunga
xa ke siqhuba inkqubo yebhunga mandicacise kwangoku siqalayo into yoba izawuqhuba inkqubo abemi abahlali abavoti bebukele xa abathunywa beqhuba inkqubo yebhunga. Akukho nto bazawuyiphazamisa de liphele ibhunga. Xa sele liphumile ibhunga sichophele intetho eza kwenziwa ngohloniphekileyo usodolophu ngobume bukamasipala. Kulelo thuba ke apho abahlali abemi abavoti bezawunikwa ithuba xa sele egqibile usodolophu ukothula intetho engobume bomasipala waseMatatiele, banikwe ithuba lokubuza umbuzo. Yonke loo nto siyenza ngokuzolileyo ngesidima kuba le ntlangano singayo apha intlangano esemthethweni ekumele sinike isidima esifaneleyo. Ngalo mazwi ke ndiyabulela. Siphaya ku-item number 2, reading of the notice convening the meeting. Ndizawuvumela ke umphathi wabasebenzi Mr. Matiwane enze njalo ukufunda inotice. Mandibulise kuwe somlomo webhunga, ibulise kohloniphekileyo usodolophu nesigqeba sakhe, ibulise kuma councillor onke akhoyo kule council yanamhlanje, ndibulise kwinkosi zomthonyama ezisebhungeni, ndibulise kwinkosi yewadi noba ikhona kule ngingqi yale wadi esikuyo, ndibulise kubahlali bonke baseMatatiele ngolusuku lwanamhlanje olukhethekileyo ibhunga elizise urhulumente walo ebantwini. Notice is hereby given in terms of Section 29 of the Local Government Municipal Structures Act, Act 1998, Act number 117 of 1998, that a special council meeting of the Matatiele local municipality will be held at Matolweni Village, Ward 23, on Thursday, 27 May 2021 at 11 o'clock to discuss the agenda as set out here under. Honorable Speaker, allow me not to take you through the agenda as the agenda is reflected in the agenda in order to save your time, Honorable Speaker. Thank you very much. Thank you very much, MM. On item number 3, attendance register and application for leave of absence. Ndinethemba lento ba i-attendance register is circulating to all the honorable members and traditional leaders. With me, I have 3 apologies. The first apology is from Honorable Councillor Shale, who happens to be in the hospital. The second apology is from Councillor Mzozoyana, unentlanganiso nekomiti leyo mgwaqo omkhulu osuke eMatatiele kuyoma eMaluti. The third application is from Councillor Sambane, kukho i-bereavement. Those are the 3 applications for leave of absence. Can we then interact with the applications, honorable members? Honorable Councillor Hoffman. Speaker. All protocol observed. Nekiama Luhuri, Ridi Amuhele. Nekiama Luhuri, Ridi Amuhele, the apology taken now. The seconder, Honorable Councillor Ashuli.
motsamaisi wa dipuisano ke dumedise o majoro wa masepala wa rona ke all protocol observed ke ema lo tsietsa councillor Hoffman ya leboha. Khona umuntu onombona ungaphesheya. Thank you very much, honorable members. Andiqinisekanga ke walaza ngale nto yomboko omnye nale disturbance yenzekayo apha into yoba abantu bakho basemaqhosheni including yourself sosebenza njani xa umboko uyi-1 uphithizela because this is a council meeting. We're not expecting into yoba uzama uhlunyuka. Bendicinga uba imboko izawubenela abantu abazawuthetha so that ungaphithizeli. Thank you very much, honorable members. Item number 4. Are there any apologies on the side of management? MM? Greetings again, Honorable Speaker. I have one apology. GM EDP, Mrs. Nsala, who is on leave. Thank you, members. There's one apology, honorable members. Walaza, can you leave one mic this side and the other mic that side? Ndifuna ukulungela umcimbi we-mics Walaza. Bukuxele kule nto niyenzayo ukuphithizela phambi kwe-council. There is one apology, honorable members. Ndisithwe ke yile nto bekungowalaza. I'm not sure what kind of arrangement is this one. Honorable Councillor Ngwanya. Enkosi, honorable Speaker. Ndithabatha ithuba ndizibulisele kwi-community yonkana yaseMatatiele. Ndizibulisele kuTatumeya ke nesigqeba sakhe. Ndizibulisele kuwe Mama Speaker. Odade Nkosi nazo zonke i-honorable councillors. Ndiphakamela Mama Speaker ukuthi masizamkele i-apology le engenayo from i-site management. Enkosi. Thank you very much. Second, Councillor Njobe. Thank you very much. Thank you very much, honorable members. We're on item number 5, statements and communications by the Speaker. Ndithabatha ke elithuba ndise imbeko kwinkosi enkulu yalapha ewa 23 Morena Tamaedwehle. Mandithabathe imbeko enkulu ndibulise inkosi yalapha ewa 23 Morena Tamaedwehle. Ndiyabulisa kakhulu nazo zonke inkosana ezikhoyo apha phakathi kwethu. Ndibulise ke usodolophu umasipala waseMatatiele, amalungu esigqeba sasodolophu, uchief whip we-council nazo zonke i-whips zamaqela athatha inxaxheba ebhungeni. Ndibulise okhansela ngokupheleleyo. Ndibulise ngokukhethekileyo iinkosi zomthonyama ezihlala ebhungeni. Ndibulise bonke abahlali, abemi nabavoti abakhoyo kule ndawo. Ndibulise i-management ngokukhokelwa ngu-municipal manager. Ndibulise ke nabanye abantu abasindwendweleyo nkqu nemedia ekhoyo phakathi kwethu. Ndilibulisa ke ngeligama elihlele Nkosi yam uYesu Kristu. Amen. Sidibana apha namhlanje eWard 23 kwibhunga elibizwa ngokuba liyi-special council. Sidibana
sidibana ke ngolu hlobo kuba ibhunga njengoko zonke izinto esizixoxayo esazithunywayo ngabavoti sezixoxela ebhungeni eMatatiele kwamasipala, kubakho amathuba apho sithatha ibhunga silise ebantwini ukwenzela uba abantu babone into yoba siyichophela njani na imicimbi yabo, zintoni esizixoxayo ezithetha kwimicelimingeni nezinto abazidingayo. Njengoko bendikhe ndatsho ngaphambili, namhlanje sidibana ukuzothula uhlahlo lwabiwo-mali, ngamagama ke esingesi phecelezi ibudget, into yobana kulo nyaka-mali ka-2021-2022 imali esinayo kwamasipala iza kwenza eyiphi na imisebenzi, ze emveni koko kothulwe bume ingxelo ngobume bukamasipala waseMatatiele. Abantu ke baza bezolile bephulaphule, njengoko nditshilo baza kunikwa ithuba sisawungena kula mcimbi. Sidibana ke phantsi kwezimo ezininzi ezahlukeneyo, abantu bonke imilomo bayivalile kuba kukho lento yale COVID-19 emigobo nemithetho yayo nemigaqo-nkqubo yayo maze ihlonitshwe luluntu lonke. Ngala mazwi ke wonke umuntu olapha uqala kumalungu ebhunga uyamkeleka, nabemi nabavoti. Andifuni ukuchitha xesha kuba umcimbi omninzi uzawuba ngani bahlali bemi bavoti namhlanje, soba sigqibile ukwamkela uhlahlo lwabiwo-mali. Ngalo mazwi ndiyabulela. On item number 7, there are no deputations as far as number 7 is concerned. Amalungu ke azawukhumbula into yobana phaa ku-item number 5 apho kuthiwe pecuniary interest, ukuba kukho into ethethwayo exoxwayo libhunga ekuchaphazelayo ulilungu lebhunga okanye uligosa, uzawuthi usiboleke igumbi elisikulo ze ubuye xa sele uphelile ke umcimbi lowo uthetha ngawo. Item number 8, official announcements. There are no official announcements. Item number 9, notice of motion. There are no notices of motion. Item number 10, matters for consideration and consideration of the executive committee report. And I will allow His Worship the Mayor to take the podium. Thank you very much, Madam Speaker. All protocol is observed. We are standing here to present to Council the Executive Committee report. In this Executive Committee report, Madam Speaker, we've got items from 3 departments. It will be the Department of Corporate Services, Budget and Treasury Office, and the Office of the Municipality Manager. The first item that we're presenting to Council for consideration and adoption is under the Department of Corporate Services. With the heading Corporate Services Department Report on Departmental Policies, Strategies, Charter and Terms of References, as per the policy conference that was held by the end of March. The purpose is to present the report on the Corporate Services Department policies, strategies, charter, plan and terms of reference as per the policy conference held
from the 30th to the 31st of March to obtain adoption of the policies, strategies, charter plans, and terms of reference by Council, with the following annexures. It's 11 policies, 2 strategies, 1 charter, 3 plans, 1 ICT steering committee, 5 standing committees, terms of reference, with the following recommendations. They are recommendations number 1 up to recommendation number 9. The second item is the report on the delegation framework or the delegated powers. The purpose is to present the report on the reviewed delegation framework, delegated powers of the Matatiele local municipality as per the policy conference held on the 30th of March to the 31st of March 2021, to obtain adoption of the reviewed delegation framework or delegated powers by Council. Annexure, there's one annexure, is the delegation framework. The recommendations that the report on reviewed delegation framework, delegated powers of the Matatiele local municipality as per the policy conference held from the 30th to the 31st of March be adopted by Council. That the reviewed delegation framework, delegated powers be adopted by Council. Number 3, Corporations Department Policy Conference Report. As we all know that the Corporate Services Department is the custodian of all municipal policies. So the department was responsible for the organizing of the policy conference. Now it is tabling the policy conference report with the annexure, which is the policy conference report, and the recommendations that are starting from page 87 to 89, recommendation number 1 to recommendation number 25. Then the next item is the proposed year plan for 2021-2022. The purpose is to present the proposed draft 2021-2022 year planner for municipal business for the Matatiele local municipality, to recommend consideration and adoption of the plan of the year planner. The following annexure is an annexure A, which is a copy of the proposed draft 2021-2022 year planner for municipal business for the MLM. The recommendation that the 2021-2022 year planner for municipal business for the Matatiele local municipality be adopted by Council. The next item is the reviewal of the staff establishment for 2021-2022. The purpose is to brief the Council on the staff structure that needs to be adopted for the incoming financial year 2021-2022, developed as a catalyst in ensuring that the municipalities are adequately resourced to make good on own strategic goals. To report on the staff establishment review process for the Matatiele local municipality for 2021-2022. To recommend the replacement of the current approved staff establishment with the reviewed staff establishment for 2021-2022. To report the financial implications of the staff establishment. To propose adoption of the staff establishment for 2021-2022. These are the following annexures: a copy of the staff establishment for 2021-2022, the staff establishment functional prototype 2021-2022 financial year. Recommendations on page 98 from recommendation number 1 to number 4. The next item is this Human Resource Management Report, Human Resource Management Unit Performance Assessment Report for Section 56, 57 and non-Section 57 Performance Contract Managers for 2019-2020 financial year. The purpose is to appraise Council for the outcome of the performance assessments for contract employees who are required to sign performance agreements on an annual basis as per their employment contracts
with the municipality for 2019-2020 financial year. To report on the outcomes of the performance assessments conducted in terms of the municipal performance regulations and performance management policy of the municipality. To recommend noting of the performance assessment outcomes of Section 56, 57, and non-Section 57 managers. To recommend approval of the implementation of the outcomes of performance assessments for the respective managers with the following annexures. Annexure A, minutes of the performance reviews for 2019-2020, attendance registers, comments from internal audit on reports and POEs, proposed performance bonuses, calculations and payments with the following recommendations from recommendation number 1 to recommendation number 5. The next item is the Budget and Treasury Office. The report is on the medium-term revenue and expenditure framework report. The purpose is to present to Council the final medium-term revenue and expenditure framework report for 2021-2022 and 2 outer years, which is 2022-2023 and 2023-2024 for consideration and recommendations for approval by Council before the start of the 2021-2022 financial year. Ilendo kuthiwa budget ke Councillor Njobe. With the following annexures: MFMA budget circulars, B final budget schedules, C tariff of charges, D budget related policies, E standard operating procedures. Recommendations: Council resolves that the final budget of the municipality for 2021-2022 and its indicative for the 2 projected outer years 2022-2023, 2023-2024 as outlined on the report be approved by Council as set out as follows. Operating revenue by source of 573,218,130 rands. Operating expenditure by source of 430,345,539 rands. Capital expenditure by source and municipal vote of 192,872,450 rands, with a total budget of 623,217,989 rands. The Council improves the salary increase of 5% for both councillors and employees for the 2021-2022 budget for tabling. The Council approves the following tariff increases for 2021-2022 financial year. Property rates tariff increase of 3% and first 65,000 rands property values as an exemption. 40,000 rebates on all residential properties. 15% rebates on all commercial and government properties. 70% on farm properties. 15% rebates on industrial properties and 100% rebates to all municipal properties. There is no increase of refuse tariffs. That means inkunkuma izawuthuthwa ngela xabiso ibithuthwa ngalo kunyaka ophelileyo. Electricity tariff will increase by 9 to 16% subject to approval by the energy regulator, which is NERSA. That all other municipal tariffs will not be increased. That the following new fines be approved by Council. Fines for nuisance bylaw, law enforcement bylaw, National Building Regulations and Building Regulations Standard Act of 103 of 1977. Development and planning fines. Recommendation number 4, that the Council approves the reviewed policies as listed below. That are budget-related policies or finance-related policies, policy number 1 to policy number 34.
Le ingxelo ke Mama Speaker is a inequality assurance of the accounting officer, which is read as follows. I kuthethwa yena ke uMM Lizo Matiwane, Municipal Manager of Matatiele Local Municipality, hereby certify that the annual budget for 2021-2022 and supporting documentation have been prepared in accordance with the Municipal Finance Management Act and the regulations made under the Act, and that the annual budget and supporting documents are consistent with the integrated development plan of the municipality. Wayisayina ke uMM ngokugunyaziswa ngumthetho. The next department is the report is the Office of the Municipal Manager. The first item there is the renewal of the IDP for 2021-2022. As we all know that there will be no budget without an IDP. The following are the annexures: the draft 2021-2022 draft IDP review, the 2020-2021-2022 IDP review summary, with the following recommendations: that the draft 2021-2022 IDP reviewed with the vision and mission situational analysis, the key strategies, strategic priorities and goals, the objectives, priorities, strategies and sector plans, and planned projects and programs, the financial plan and 3-year capital plan as developed in terms of Section 26 of the Municipal Systems Act be adopted by Council. The next item, Madam Speaker, is a declaration of a vacancy for the position of General Manager Corporate Services. This came as a result of the resignation of the manager, the General Manager Corporate Services, Mr. Nelisile Xolo. Annexure is an attachment of the resignation letter and the acknowledgement thereof. Recommendations: that the Council declares the vacancy on the post of General Manager Corporate Services on a fixed term contract of 5 years, that the Council approves the advertisement of the post of General Manager Corporate Services, that the Council appoints the panel members for the execution of the recruitment processes for the post of General Manager Corporate Services, with the following as recommended: the Municipal Manager as the chairperson, the Portfolio Chair, Councillor Kyanki, as a member from Salka, a member from the Provincial Department Kakokta, and then a municipal official that will be responsible for taking minutes or scribing, and the representative of unions. The next item talks to this one, Madam Speaker, is the appointment of the acting manager in the vacant position, with the following recommendations: recommendation number 1 to recommendation number 5. The last or the next item is the report on the legal memorandum on the matter between Beacon Africa, Pty Ltd, and the municipality. The purpose is to appraise Council on the contents and recommendations of a legal memorandum, to seek Council approval for alternative dispute resolution to be initiated. The Annexure A, legal opinion prepared by Advocate Bodlani. Annexure B, service legal agreement entered into between MLM and Beacon Africa. Recommendations: that the Council notes the legal memorandum prepared and the Council authorizes the initiation of the alternative dispute resolution proceedings. Madam Speaker, those are the items that are brought to Council by the Executive Committee for adoption. I thank you very much, Madam Speaker. So, His Worship, on the supplementary agenda, the issue of the corporate services, the issue of performance assessment report. The
which is outside of the one that I presented. I've presented an item on the performance assessment. Thank you, Bishop. Thank you. Is it outside, MM? Okay. Thank you very much, Bishop. Honorable members, a report has been tabled before you. As a norm, you will first interact with the report before you honorable members go for the approval of the recommendations. And I want to remind you that in terms of the Constitution, and also if that one appears on the Systems Act, the following functions may not be delegated by Municipal Council. That is under a local government. Section 160, which says the passing of bylaws, the approval of budgets, the imposition of rates and other taxes, levies and duties. Subsection 3 reads as follows: a majority of members of Municipal Council must be present before a vote may be taken on any matter. I want to remind honorable members that I want to remind honorable members that on approval of a budget and the imposition of rates and other taxes, levies and duties, you have to vote on that one. There must be a clear vote. So no member will go out of the council chambers until you are done with the voting on these particular items that I've mentioned. Can you then interact, honorable members, with the report from the Executive Committee? I'm noting hands. The first one is from the Honorable Chief Whip. Honorable Councillor Mutapa. Thank you, then. Inkosi somlomo webhunga sibulise wena kuqala, sibulise kusodolophu ne-executive yonke, sibulise amakhosi akhona phakathi kwethu, sibulise the honorable councillors in this council, sibulise i-management kunye no-MM nestaff sakhe, sibulise abahlali bonke abakhona namhlanje phakathi kwethu. Somlomo ndifuna nje ukudlulisa amazwi wombulelo kule ngxelo kasodolophu, icaphule nje kwintetha eyithetha pha emalunga noMr. Polo, who was our employee of this institution. Simbulela wethu ngemisebenzi yakhe emihle athe wayenza ngeli xesha ekunye nathi, kunjalo nje sithanda nalento yokokuba ibe ngumuntu omtsha. Sathi xa simchonga samchonga kuba engumuntu omtsha, wafike wenza izinto zobutsha bakhe, sancoma kwakuhle. Siyafuna ke MM uba anixelele uba ibhunga lalapha eMatatiele liyincomile imisebenzi yakhe, kunjalo nje nendawo apho aya khona aze afike enze kakuhle. Siyabulela kakhulu. Kodwa ke somlomo masivakalise into yokuba njengoba ngoku Mr. Polo engazubakho, masithi ke phaa kulaa ndawo bekade kuyo sinikeze uMr. Makali kube nguye ozawuact kulaa ndawo, kuba ebenguye ongaphantsi kwaMr. Polo, nesicinga ukuba uzifundile ezinye zezakhono kuba besebenza bonke kulaa department. Sirecommende ukuba masithathe yena kube nguye oactayo. Somlomo kuba uthe sizawuqala sixoxa kuqala phambi koba siyi-adopta ibudget.
kulo mcimbi we-Begin Africa, Madam Speaker, siyafuna wethu ukuyivakalisa into yobana xa silapha sinikezwe uxanduva lokwenza i-oversight, kufuneke senze i-oversight. Ndinqwenela ke nokuphakamisa into ethi, Madam Speaker, le nto ka-Begin Africa iyafuna uba siyiqwalasele. Xa siyiqwalisela ke phambi koba siyiwelise sizawurekhomenda okokubana ikomiti le ye-MPEC ekhokelwe ngutata uHlwili mayike iyiphonononge ike iyilandelele uba kwakwenzeke ntoni ngaphambili kwinto ka-Begin Africa, so that xa silibhunga sithi siyiwelisa sithi mababhatale imali sibe sisazi uba imali zikamasipala zihamba into efanelekileyo. So bendithi ke mandiphakamise ke ngolo hlobo ingxoxo yam zezinto ke endizisubmithayo phambi kwetafile yakho, Madam Speaker. Inkosi, ndiyabulela kakhulu. Ha ke dumedise ho motsamaisi wa dipuisano mme Nomasumi Mshukwana, ke dumedise ho majoro, ke dumedise ho ba lekgotla ba Matatiele ka kakaretso, ke dumedise ho marena le marenana a re sebetsang mmoho le ona, ke ka sitana le morena e moholo wa sebaka Thama Edwehle, batsamaisi, motshwari wa basebetsi wa masepala le basebetsi kaofela, setjhaba se teng kwano, haholohadi setjhaba sa Ward 23 seo re bokaneng mona bakeng sa bobo. Pele mme Speaker ke ka kena ditabeng, ke kopa hore ke re ke fitisa matshidiso ho bohle ba ile ba lahlelwa ke beng ka bona nakong eo ya lefu lena la corona. Ke re ka dinako tsohle ha re itshireletseng, re ne re kena dimong kwana, re boloke le sebaka moo re dutseng teng. Tshedise hantle tjhaba sa heso. Madam Speaker, there are issues that I want to highlight with regard to the report that has been presented by the Mayor. One is with regard to the bonuses that we are about to approve in terms of the assessment. Our view is that as much as we know that everyone, when he's given a task, that person must perform. And then there are indeed in the performance packages. But I want to check with regard to we are just in the coronavirus scenario, whereas the economy is not properly moving forward. So will it be wise for us to approve for the bonuses, whereas we still have a crisis of service delivery in the area that we live? Then the other issue is that with regard to the budget that has been presented, we have always been vocal. Comparing ko budget ena ya masepala entle kana e presentwa mehlae. Ile motseng ne jwale ntse re bua ka ntho e lengwe ya hore e batla e tshwenya ntho hore fihla hore tjheleteng e ngata ha kana ho teng di-ward tse sa tholeng lotho. Dilemo be di pheta-phetane ho sena lotho seo leo re le bonang le ha e le nngwe fela. Jwale re santse re hatiselletsa maikutlo hore e ne ka shejwa ka leihlo le leng ntho e reng ha ke re lekeng leqheka la hore wa dile nngwe re ne 3 million ho etsa hore re ke re kgone ho bona hore na selemo le selemo ha hona ntho ka re etsang mo se itse go jo ba ke ntho ke tla e bua mehlena ho fihlella ke ba ke bona hore mohlomong ya etsala hobane di-ward tsena di tshwere bothata ka baka la hobane tjhelete e bonala e le ngata empa o sa bonale hore na mosebetsi wa rona ke ka baka la mohlomong ke planning ya rona ha ke re shebe hore na ke re implemente lo ba ke selemo se le seng
1 ward 3 million. Mme ke rata ke hanyetsana le ntho hore ho be le nyollo ya meputso ka diperesente tse 5 ho makhanselara le basebetsi ba masepala le montse na tsere hanana le yona taba eno ha ke re qala ka service delivery ya bobedi ke rata hore hona le ntho buang mona ka tsa molao tse re kopang le tsona tswa ke Beacon Africa ke dumellana le Ntate wa Spadman Chief Ituhare ha ke re na MPEG ke yo e sheba hantle taba ena hore ho etsahalang hantle hobane ntho hore ro patala motho ana ntse service delivery ka bana ntse mosebetsi ka 2013 ibe ka 2021 kona ntse re 2013 2016 ka 2021 kona ntse re ha re patala motho jwalo ibe bothata ke eng thonye ya rona enang le maqwetha kapa enang le borramolao kapa ebe ha re appointa batho ba sa kgone ho etsa mosebetsi wa bona hobane ho tliswa ka ya hore ha e se le legal se re tlamehile ho patala ka ntho e bohloko ena re be re senya ditjhelete tsa setjhaba tse re tlamehileng re di hlokomela ka mantswe ana le a mang ke a leboha motsamaiso wa dipuisano. Mandibulise. Mandito all protocol observed. Ndingene straight nje mama speaker. Kule resignation ka join corporate. Usebenzile ukuxoxolo. Ndimandithethele mna ke. Kunalento ye-policies ebekwazi ukuyicacisa kakhulu. Ibicaca masibungu umuntu omtsha. Uyakwazi ukwenza umsebenzi wakhe. Ahambe kakuhle. Asebenze kakuhle nalapha yakhona. Ayinyamezele le nto yamakhansela. Amakhansela afuna xa usebenza nawo ube nala nhliziyo katata uXolo. Enkosi ke mama speaker but ke into eyandidanisa phaa kuXolo kuba uyimemba yalo mbutho ufeyile isizwe. Ndiyazibuza ukuba ibe uvela phi yena yedwa madoda. Okokuba xa ithe wade wafumana mhlawumbi kwi-office asebenze kakuhle kangaka kanti uyaafiliate kwi-youth league ke-ANC indidanisile ke leyo. Mandidlule mama speaker. Andizophinda-phinda into ethethiweyo. Nditshekisha manilento ne-tariffs. Xa zithi recommendations e-Exco zirhalela ukonyusa umbane nge-9 to 16% njengamhlali wase-area C kanti njengoba udura kangaka ukweziphi percent enkosi. Ndibe sendibana le recommendation mama speaker ethi mandicela le nto inombane ihambisele kule nto nothutho lolindle singonyuki sesifile icorona isibambile enkosi. Thank you very much, honorable members. Where there are questions, I'll allow His Worship the Mayor and the members of the Executive Committee to deal with the questions so that we go straight and entertain the recommendations brought to Council by the Executive Committee. Gogoye Noko and understanding from the Chief Whip, Councillor Mutapa and Councillor Njobe. Akuna mibuzo itheni ibhekselele kule report esiyitheklisha apha. But ukuphilisa uCouncillor Mutapa kule nto ayibuzayo around the issues of performance bonuses. Now I understand what that item is saying 2019-2020 financial year. Two, I understand that Municipal has got a policy on performance bonuses. So if an employee has something that is due to them according to the municipal policy, then the municipality can't its own policies because there's this and that. If there is a policy that says Mr. So and so Magapatalo a performance bonus because he or she performed, they ought to be paid that. As now was reaching along. Okwesibili, le nto ke udla ngoyithetha Councillor Mutapa
ohlalo ithetha ye 1 ward 3 million. Impendulo yami nakuyo inye kuba uyayithetha minyaka le ndiyiphendula minyaka le. Impendulo yami ke ayikatshintshi isafana nalaa mpendulo bendikunike yona last year nanta ndikunike yona 2019 and the other years ayikatshintshi. Then coming to the issue increase, well, that item is brought to council for consideration, but in reality, institutions or organizations, so for the organization to stand and be able to perform and deliver services, it needs to appreciate the contribution that is made by those who are employed by the organization. Because ababantu, kuninzi abakuncamayo to dedicate themselves to the institution, for the institution to be able to build roads, for umasipala azakwazi ukokha amaholo, ukuze umasipala akwazi ukufakela umbane kwindawo ezingenambane. Funeka kube nomsebenzi ofana no JJ ohla esenyuka ethethelela umasipala kumaqonga ngamaqonga kuba umasipala akwazi ukufumana imali. Umasipala wethu Councillor Mthapa, last year we got an additional allocation of 9 million rands from UMIC eyokuthwe kwabanye amasipala isohluthiziswa kuthi kuba our own municipality is performing. It's performing because the employees or workers in that department are making sure that services are done. This year, the municipality has been allocated another additional 11 million because our employees are performing. So the issue of ducking and diving when it comes to remunerating your employees is also an antithesis of what you are saying you are advocating us to do, which is service delivery. You may not pay your employees, but service delivery. Well, comment, okay, let me come to the issue here, tariffs. Unfortunately, Mamunjogo Municipality is a rural municipality, and we are a grant-dependent municipality, but in reality, Municipality funeka ezamile kangangoko collect a revenue, and the revenue or the tariffs esizonyusileyo, I think kokokuqala kulo nyaka sithetha by inani less than 5 when it comes to increasing tariffs. So we need to get money from someone for umasipala akwazi ukuperform and akwazi function. Well, coming to the issue of Mr. Polo performing good, kodwa engafani namalungu organization yakhe. One thing that Councillor Ndolo must appreciate is that the ANC as an organization is an organization that accepts its diagonals to even to debt from debt organizations. We accept it because we are an organization that is responsible for leading the nation. So I saw two single abantu, even debt organizations, they can have a say on the ANC because the ANC is the only organization in Africa that is 109 years old. Thank you, Madam Speaker. Thank you, His Worship. I believe that honorable members have received their responses. However, the rules allow me to, Honorable Mutapa, you had a concern, then there was a response. Tsamaiso le puisano ke leboha haholo ka dikarabo tsa ntate Meya gore karabo e salang karabo yona dilemong tse di jwalo empa ha o phetoho ya bobedi ntlheng ena ya di-policy nne ke nahana hore fela ke nahana he ba tla kena ka mora 27 ba tla leka ho share ho tjho hore ho batla re shebe hore na ditsamaiso tsa rona ka masepala di tsamaya jwang haeba
re tla hatellwa ke policy e entsweng ke rona hore tse ding dintho re bone re di entse hobane re entse di-policy. Ke a leboha. There was no question from Honorable Councillor Joe. There was no question from Honorable Councillor Mukunjo. Honorable Councillor, you did not have a question here, a comment. That's why Mayor A want to do that. If you are to something, I don't have 9 now, but I question. That's why. Honorable Councillor, and kind of called. Then the one behavior, we have been got it. Asubona abantu sezizinto saziva asikwazi ukusebenza council, because if you didn't have a question in your comment and there was a response from the executive committee, you did not have a question, you commented. Nzima ngisithonke law khange ungafuni ba straight debate the argument out of no report from the executive committee. Into endicelayo into endicelayo apha kunabantu abamana besuka besihla benyuka apha. I'm not sure noba apha ngasentla ngamalungu ebhunga nalahleli phaa izasiphazamisa uba kube khona abanyuka neeplastic zabapha besiya apha ngasentla ebhungeni. It therefore undermines the integrity of this council. Kuba khona nje umuntu onyukayo ayofika phaa neeplastic ze-chips in the council meeting. Abantu aba-responsible kwenyango abagade abantu who have intentions of disrupting this council meeting. Ndiyayicela loo nto. Kwakho umuntu ongalolungu le-council kwelicala osenzela into esingayiqondiyo asiboleke ibhunga. Honorable members, we are going straight to the recommendations. We will start with the recommendations from Corporate Services Department on the policies. This is the report of the policy conference that you yourselves had heard. Recommendations on departmental policy strategies, etc. There are 9 recommendations. Honorable members, won't take them one by one. From that first page, you recommend, if you're moving, you take them all. Ndiyaphandla ke honorable members phaya ningandiboni kakubi. Honorable Councillor, and ndiniboni ke futhi zifonyo ke ngoku. Honorable Councillor, ecaleni ko Councillor Siphuhle, Honorable Councillor Sturman, mandibulele Councillor, Honorable Councillor Speaker, His Worship the Mayor, all protocol observed. The Parliament over is the recommendations or 9 zakwa corporate services nasizikhathe zinjalo ekosisa. Councillor Sturman. Hake leboe Mr. Speaker, le nna ke dumedise motho ohle ya teng kwano ka kakaretso ke sa ka ka le qolla. Le nna ke ema kapa le hona ho tsietsa Councillor Sputle hore e di nke di-recommendations tsena. Thank you ma'am. Khona umuntu omnye imbono. Thank you, honorable members. We are still on corporate services department. Under items for consideration and approval, on the recommendations, policy contracts report, honorable members, that was your policy report. There are 25 recommendations. Honorable Councillor Nkamba, followed by Honorable Councillor Vikwa.
Enkosi Madam Speaker, ndithi mna nentsibazayo bendiphakamela nje Madam Speaker at izoyi 25 eza policies. Mandibulele Madam Speaker, sengibulisile kuwo wonke umuntu okhona. Mina nokuphakama ndisekela ukhansela uNkamba. Inkosi. Khona ilungu elinombono ngaphesheya. Thank you very much, honorable members. Proposed draft year planner for municipal business for the Matatiele local municipality. There are 4 recommendations, honorable members, on the year planner. 4 recommendations on the year planner. Honorable Councillor Shwili, followed by Honorable Councillor Mbobo. Haki tumedise motamaisi wa dipisano all protocol observed. Yemalo review individual recommendation. Thank you, Honorable Member Councillor Mbobo. Oyusanga le akavala Councillor Shwili. Mr. Speaker, all protocol observed. Second Council. Thank you, Honorable Members. Thank you very much, Honorable Members. Report on the reviewed staff establishment for period 2021-2022. There are 4 recommendations, Honorable Members. Honorable Councillor Mahube, followed by Honorable Councillor Agi. Enkosi Nomsomlomo, i-protocol observile. Iphakama nokuba masizithathe njengoba zinjeya i-recommendations ze-staff establishment. Enkosi Madam Speaker, ndibulisa ibhunga lonke ngokuzithoba. Ndiphakama nokusekonda uCouncillor Mahube. Thank you, Honorable Members. Khona ngaphesheya. Thank you, Honorable Members. Report on the performance assessment for Section 56 and Section 57 and non-Section 57 performance contract managers. There are 5 recommendations. These are like on this one. It's on performance. Am I right? That if managers affected, can they recuse themselves from the chambers? Then when we are done with this item, Umtopanga Semnyango will quickly indicate then so that they come back. Niyachota ke ngoku. Honorable members, I'm looking for any take from the recommendations under the performance assessment, and there are 5 recommendations. Abantu bafuna ukuva abaphumi lapho. Honorable members, Honorable Councillor Shwili, followed by Honorable Councillor Spuse. Mandibulise Madam Speaker, with all protocol observed. Imano ukuthi sizithathe zinjalo is recommendation enkosi. Thank you very much. All protocol observed.
Ndiphakama somlomo nokuthasa ukansela Hlwili okokubana masiziweze ezi recommendations njalo. Any counter view? Thank you, honorable members. See, we are at BTO under items for consideration and approval, and remember, honorable members, you're going to vote on these ones. Recommendation number 1. The first recommendation here is how many recommendations are here? The recommendation of the budget inclusive of its policies, because you cannot adopt a budget without the policies in the budget and treasury. I'm looking at the hands, the move and the seconder, and then we vote on that one. So what budget and treasury, honorable members? Looking at the move and the seconder, there is e-budget and the policies. Honorable Chifu, followed by Honorable Councillor Mpopo. Thank you very much, Madam Speaker. I stand to move that the Budget and Treasury Office recommendations started as they were outlined by the Mayor with its policies. Madam Speaker, thank you very much. Councillor Mpopo. Madam Speaker, Can I then see hands that are agreeing with the adoption of the budget? Honorable members. Then the money abantu abazawubala. Nikubili ubala, bantu bebibala, depending total. You must agree with one another. Thank you very much, honorable members. Thank you very much, honorable members. The councillors present in this council meeting, there are 34, and those that voted for the adoption and approval of the budget are 31. Those that did not vote, can I see those that are voting against? Thank you, honorable members. There's 3 members that have voted against. There is no abstinence because the total number is 34 of the councillors present in this meeting. Thank you very much, honorable members. We are at the office of the municipal manager. Declaration of vacancy. The chief whip has spoken on the issue of Mr. Magadla acting. Then I'm looking for the seconder. Honorable members, are you all seconding? Yes. But can I have one hand then? Because you have Honorable Councillor Mantule. Kusman somlomo usesotolo umphetheso inhloko womuntu ophilayo nabantu bonke bakhona ngiyamxhasa uma uthatha ishifu yokukhuluma masiwe masimathathe abantu bakahla akwazi ukungena phakathi esihambile report inkosi.
Thank you very much. And on the appointment of the panel, honorable members, remember there is an acting vacancy. Then there are recommendations that reads that the council appoints panel members for the execution of recruitment processes for the post of General Manager Corporate Services. Then there's also that recommendation on the appointment of the panel. Honorable members. Councillor Jobe, Councillor Gamba, and Chief Whip, in that order. Ndiyabonga Donza, phonsa wangandikhombi. Ndiphakamisa igama likaNozukonjongo. Honorable Councillor Njobe, this is council, honestly. This is council. Abantu bajongile indlela esiziphethe ngayo eBhungeni. Bayobona lo mdlalo. Konke balento ezele apha ngumdlalo. Akekho umuntu ophakama eBhungeni aziphakamise igama lakhe. That shows we don't taking this council serious. Awubathathi serious abantu balapha kweBhunga. Ndiyacela honorable members, i-behavior yethu mayixele likhombisa abantu into yobana imicimbi yabo siyiphatha ngendlela nangobunono. And le nto ibreacha on the code of conduct of councillors, indlela yokuziphatha kwamakhansila. Umuntu wafunga uyayazi indlela yokuziphatha. Asikwazi nje ukuthi phambi kwabantu senze izinto ezibabonisa into yobana imicimbi yabo siyiphatha ngolu hlobo. Mandiyicele loo nto leyo, honorable members. Ndiyacela kwabantu nabo banyamezele siseseBhungeni. Ndiyacela abantu banyamezele siseseBhungeni. Abakwazi bona ukuphendula. Kodwa ke masingayenzi into ezenza uba abantu babone uba eliBhunga alibathathi serious. Honorable members, this is the last time I make that plea. Remember le nto oyifungele. Wawungathanga ufungela ukudelela abantu, especially phambi kwabo. In that order. Bendikhombe uCouncillor Nkamba. Inkosi Somlomo, I think uChief Whip uyazi uba benzawuthini, bezawuthetha le nto benza ithetha. No Somlomo ndiphakamela nje ukumuva ukuba seyithathe that list ye-panelists njengoba injalo Somlomo. Inkosi. Honorable Chief Whip. Thank you very much, Madam Speaker. I stand to second Councillor Nkamba that let's take the panel as presented by the Executive Committee and use it as our own. Thank you very much. Thank you very much, honorable members. On the issue of the panel. Thank you very much, honorable members. There was a recommendation by the Chief Whip on Beacon Africa that the issue must be dealt with by the MPEC, and that recommendation was seconded by Honorable Councillor Mtapa. I think that one, the committee members have noted it, that the Chief Whip had already spoken on that one and was seconded by Councillor Mtapa. Ukomdo Ngapeshe that issue of Beacon Africa must be dealt with by MPEC. Thank you very much, honorable members. Members, there's an item on
under Office of the MM, in attempt for approval for the draft 2021 and 2022 IDP review. There are three recommendations, honorable members, that the council there are recommendations under the approval of draft 2021 and 2022 IDP review, honorable members. Honorable members, there are 6 recommendations under draft 2021-22 Integrated Development Plan. There are 6 under the Office of the MM. Honorable Councillor Mohoto, followed by Honorable Councillor Mtapa and Honorable Councillor Sulane. Ha ke dumedise me speaker ke re protocol observe ke phahama le ho re di recommendation tsena re di nke ka bana di jwalo ya le bona ke a leboha mme motsamaisi le nna ke tlatsa ntate Mohoto. Honorable Councillor Sulane, you covered. You covered, Mama Speaker. Thank you very much, Honorable Councillor. Thank you very much, Honorable Councillors. On the issue of Beacon Africa, I want the Council to put it clear as to whether the MM must continue with the negotiations. While the MPEC is going to look in the matter, because you did not give that, remember the recommendations, alternative dispute resolution procedures. So the Chief Whip said, let MPEC look into the matter, but remember the matter is terms of the honorable members. And Honorable Councillor Stulman at the back. Honorable Speaker, His Worship the Mayor, all protocol observed. The Pagamela Nepeti Somlomo Wepula. Masimnikeze Municipal Manager intoba makaqhubeke ngokwezi recommendations zombili uba makaqhubeke awuqhube lo msebenzi kuba usubjudice uyafuna uba sibe nengqwalasela uba mawukhawuleze ngokwezi Do you want to say something now? Lapin Huena, Nenaya, Chief Whip. You're covered. Thank you very much, Honorable Councillor. Is there any dissenting view? Thank you very much, honorable members. We are through with the report of the executive committee. We're then on item number 10.2. There is no consideration of the audit committee reports
Item 10.3, there is an emphasis report. Then I'll allow Honorable Councillor Shuli to table the MPEC report. Ngexesha eseza ke honorable members mandixolisele into yobana bendingabonanga izingxengxezo zikaNkosi Kwadi and Nkosi Ulutuka. Nkosi Kwadi uzasijoyina later. Uqale esibhedlela ukuba inengxakana yefemeli. Mandibulise Madam Speaker, ndibulise kusodolophi executive committee, ndibulise chief whip, ndibulise kuma councillor wonke akhona apha, ndibulise kotata uNkosi, ke dumedise ho morena wa sebaka, ke dumedise hohle motho ya teng kwa. Ke tla leka ho etsa ebe khutshwanyane empa e utlwahale oversight report ya 2019-2020 oversight report. Ke tla qala tje ke the purpose of the municipal annual report is to provide a record of activities of the municipality. To provide report on performance in service delivery relating to the budget. To provide information that support the revenue and expenditure decision made, to promote accountability to local community for decision making, decision made. Ndizawudlula nje Madam Speaker kule ndawo ye legislative mandate. Ndidlulele phaa kwi ndichaza uba Municipal Public Account Committee members were elected on the 29 August 2016 at the Special Council meeting in terms of resolution number Council Resolution number 17/29/08/16. Comments on annual report. The draft 2019-2020 annual report was tabled to the Council on the 30th March 2020 and was made public for comments on the local newspaper is equivalent on the 2nd April 2021. At the closing date, there were no comments or representations received. On the review of the annual report, MPEC considered the following. On audited annual financial statement and audit report. On the audit report, we have noted that Office of Auditor General has identified an unauthorized, fruitless, and wasteful expenditure amounting 1,522,660 irregular expenditure. 29,860,532 was identified as unauthorized expenditure. Then 55,226 fruitless and wasteful expenditure. On audit committee report, management assured MPEC that they endeavor to adhere to the audit committee recommendation in order to improve the issue of risk management, internal control as well as governance. On the audit opinion, management assured and committed that the municipality will not regress on the audit outcome and will continue to improve on
unqualified audit status. On audit improvement plan, the committee note the effort made by management regarding the development and implementation of audit improvement plan for 2019-2020 financial year in order to address AG findings. Investigation. MPEC will conduct investigation on unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure as raised by the Office of Auditor General for 2019-2020. The investigation will be done through internal office that is responsible for providing technical support to MPEC. Internal audit will outsource the service, since as per their standard are prohibited to conduct investigation, but to notify the accounting officer whenever there are areas of concern that need investigation. The process of outsourcing the service provider to conduct the investigation is in process. The Office of the Municipal Manager will ensure that the investigation process is completed before the end of the financial period. Once the report is ready, a request will be made to the Council on the outcomes of the investigation, whether the Council must write off the unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure for 2019-2020 financial period, or recover such unauthorized, irregular and fruitless expenditure from any person liable for such. Audited annual performance report. During 2019-2020, MPEC conducted site visit in order to ensure that performance information that is provided by management quarterly and annually does agree to what is happening on the ground. As per MPEC observation, the committee is happy with the performance information as reflected in the annual performance report, since they have noticed that management was able to attend to their concern as well as internal recommendation. Also, the committee is happy with the outcomes of project visits that they have conducted, since there has been improvement on the service delivery and some projects were completed and done as per the specification. However, there are few instances where MPEC has concern on, such as construction of Mapeleni Bridge and Citavel Sports Field, where the committee feels that even though these two projects are complete, the work done is not of a good quality. Therefore, management attention is required in this regard. Madam Speaker, ndingamoshanga xesha ndizawudlulela phaa reservations. Following the analysis of the annual report, the Municipal Oversight Committee has no reservations on the approval of 2019-2020 annual report. Recommendation. The Municipal Public Accounts Committee recommends that the Council approves the oversight report on the 2019-2020 annual report in terms of Section 129, Subsection 1A of the Local Government Municipal Finance Management Act
number 56 of 2003 without reservations. That 2019-2020 oversight report of the Matatiele local municipality is made public in terms of section 129 subsection 3 of Local Government Municipal Finance Management Act number 56 of 2003. The impact report to be submitted to the provincial legislature in terms of section 132 subsection 2 of the Local Government Municipal Finance Management Act number 56 of 2003. That the council note that the MPEC will conduct investigations on unauthorized, irregular and fruitless expenditure, fruitless and wasteful expenditure reported in the audit report for 2019-2020 financial year with the assistance of the internal audit and come back and report to the council before the end of the financial year. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Councillor Suli. Honorable members, there are 4 recommendations from the MPEC that Council approves the oversight report, and that the oversight report, in terms of the section that is mentioned, is made public, and that the report is submitted to the provincial legislature. I understand that the honorable members, they don't obtain the report, because the MPEC report, it publishes straight up, Councillor Njumu, honorable members. But there are 4 recommendations there. Honorable Chief, followed by Honorable Councillor Njobe and Councillor Mpopo. Thank you very much, Madam Speaker. Sibulele i-report ye-MPEC uyitheblishe kakuhle kakhulu Dlamini. Siyayibulela ndiphakama-ke nokuthi, Madam Speaker, let's take those recommendations as presented before us by the chair of MPEC. Thank you very much. Speaker, ndiyazibona i-recommendations, but utata uSibhutle ulibele mhlawumbi kulaa nto outsourcwa. In fact, ndiyayisapota Speaker into yobana mayi-outsourcwe ile nto investigation for le mali engaka kamasipala. Azikwazi iimiliyoni ezingaka Speaker ukunyamalala zindeleki. So ndiyakule nto ethi ke Speaker, utata akakhange asixelele mhlawumbi into beningaqala nini i-investigation iphele nini, because kunemali eninzi apha esinomdla ukwazi uba inyamalele kanjani. Enkosi. Can I still give you a chief because you wanted to raise an order? Thank you very much, Madam Speaker. I was going to raise a point of order, Madam Speaker, because utata uSibhutle always hlalele phambi umkhulu engazange athethe. Apha kuthetha uCouncillor Suli, who is the chair. Andiyazi kwenzeke ntoni ngomngane nami namhlanje. Councillor Njobe uyandibhidisa namhlanje. Councillor Mpopo. Thank you very much. On the adoption of the MPEC report. Thank you very much, honorable members. We're on item number 10.4, 10.5, 10.6. There are no reports, honorable members. Item 11, there is no consideration of urgent matters. Item 12, there is no reading and consideration of motions.
Item number 13, there is no consideration of confidential matters. The date of the next meeting is going to be communicated to yourselves, honorable members, and the meeting stands adjourned. Then we will come back after CC Redisay Council for his worship Omagature Obume ingxelo ngobume bukamasipala so that siphulaphule ngokusonke nabemi nabahlali ukwenzela into yoba xa igqibile sodolophu abahlali bakwazi ukubuza imibuzo. Ngaloo mazwi ndiyabulela kakhulu. The council stands adjourned. How is it?
Hutlaba jwang haki siya kubo kibe jwalo ka eni ya kakoloi kita opa Hallelujah, usi na tasengenya. Kita opa kari aja kita ri hallelujah, hallelujah, usi na tasengenya. Utabajwan haki siya kuboyena kibejalo ka eni ya kakoloi kita opa hallelujah, usi danta sengenya azeho. Sicela sizole ke ngoku. Sizole. Honorable members, ndifuna ke oceba bona baziphathe ngendlela eyiyo. Andingagqibi uncokola wakhansila Mantule nokhansila Mtotho. Ke ngoku sifikelela kweli thuba lento yobana ohloniphekileyo usodolophu asinike ingxelo ngobume bukamasipala waseMatatiele uba sesiphushe kangakanani, operation siphushile. Ndivumela wena ke sodolophu into yobana uze ngaphambili. Can I have a sanitizer? Sanitize. Hi. Thank you. Thank you very much, Madam Speaker. Inhlonipho yami yonke kuwe njengombhexeshi we-council, the Chief Whip of Council, Councillor Mngenela, amalungu ahloniphekileyo Executive Committee, the honorable councillors, inkosi yendawo Tatulibenya, the honorable councillors that are representing local municipality in Alfred Nzo, inkosi ezikhoyo kule ndawo, the leadership of the African National Congress, its alliance partners, and all other smaller parties, dead or alive. The municipal manager, Mr. Matiwane, the management and staff, the government departments. I've noted the presence of social development and the DEA,
ezinye ke ngabe andibabonanga abantu bazo ngobuso. Kokheli zakwalizwi, all our stakeholders in development, abahlali baseMatatiele, abakhoyo apha, nabo basibukele or who are viewing these proceedings from our live page, Facebook page, abasibukele kwi-Informa, nabasiphulaphule kumaziko endaba zalapha ekuhlaleni. Intatheli ezikhoyo apha, both electronic and print. Mandithabathe lithuba ndizibulisele kubahlali, abavoti bonke baseMatatiele abakhona apha nabo bangekhoyo. Kuluvuyo ukuthi singumasipala ukuba sihlangane apha namhlanje, siyiqonda siyilandela kananjalo imiqathango ebekiweyo ukulwa nesifo se-COVID-19. Somlomo, into engaphaya konyaka ngoku sililizwe loMzantsi Afrika sazifumana singaphantsi kwale meko yesifo esingubhubhane i-COVID-19. Ukususela ngoko, ngabantu abangaphaya kwe-1.6 million abazifumene besulelekile sesi sifo, bangaphaya kwe-55,000 abathe basishiya ngenxa yolosuleleko. La manani ke aquka nezethu izihlobo nezalamane. Ndiyakholwa namhlanje akukho nalinye ikhaya, ingingqi kunye nendawo zempangelo abangakhange balahlakelwa ngumntu abamaziyo okanye abasondele kuye. Nathi singumasipala siye salahlekelwa ngooceba esibathandayo nebesibathanda sibaxabisile ngeli xesha sijongene nokulwa esi sifo kunye neenkosi zethu zomthonyama kunye nabasebenzi. Kumakhaya wabo siyaphinda ukuthi nxe sibulela kananjalo ngokusiboleka bona ukuze bazosebenzela uluntu lwaseMatatiele de babizelwa kwinkonzo yangasentla ukuba ngaba ingasentla. Councillor Njomo, ngenene ugqatso lwabo balufeza kwaye siyakholwa ukuba baphumle ngoxolo. Yanga nani kuloo makhaya ningaqhubeka nomelele nithathise apho bashiye khona. Ayithi ke loo nto nxa kusweleke umntu ebengukhansila sawuza apho kowenu sizocela niappoint umntu ozawuba ngukhansila endaweni yakhe. Sikwatsho kumakhaya onke ashiywa zizihlobo kwiindawo zethu ngenxa yalo bhubhane ukuba makaqhubeke bomelele. Ekugqibeleni siza kuloyisa nolu utshaba. As the people of South Africa, we have a history of being a resilient nation. This we proved when we defeated the apartheid legacy, and we are certain even now that united we will defeat this coronavirus. Most of our people have been practicing all the guidelines for more than a year now. They have been wearing masks, keeping social distance, and avoiding gatherings to slow the spread of coronavirus. We commend you. Remember, by adhering to these healthy protocols, you contribute towards flattering the curve. As government, we have moved swiftly to ensure we limit the loss of life and now provide free vaccination for our people in phases. A program we pride ourselves with as the ANC-led government, Councillor Mtapo. We, however, wish to appeal to our people not to entertain what is termed pandemic fatigue. We are aware that behavioral change is indeed not easy, and trying to sustain these new behaviors can be tough, mentally and even emotionally exhausting for some. But please adopt or adapt to the new normal in order to keep yourselves and others safe. Honourable members, it is befitting that in this occasion we give a special thanks to hospital workers, nurses, doctors and health professionals who day after day
and night after night go to work to save lives, knowing that they themselves are at risk of infection. As President Ramaphosa said in his State of the Nation address, open quote, "It is a wonderful account of the courage of the police officer, the soldier, the essential worker, the caregiver, and all those on the front line who have kept our country safe, our people fed, and our economy going." Close quote. Sibamba ngazo zozibini kuni nonke sithi maze nothole, maze nethole. We have also noted with gratitude the role played by the business society, civil society, religious fraternity, traditional leaders, transport industry within our space in the Matatiele Coronavirus Command Council. Your dedication has enabled us to keep people of Matatiele safe during this difficult time. A word of appreciation also goes to our district municipality for the intervention of more than 100 water tanks, to SASA for the social relief of the distressed through food parcels. We also express gratitude to our local service providers who also jumped in at the time of much needed help. Zekwande apho nithatha khona. Yabona ke Mama Speaker, apha eMatatiele bingekho nalento kuthiwa i-food parcels zinikwa abantu abathile, abantu bombutho othile. UCouncillor Njobe angangqina. Masisebenzise kwa elithuba somlomo ukubhengeza ngokusesikweni ukuba iqalile ngomvulo kwaye iyaqhuba inkqubo yokugonywa kwabantu abadala abangaphezu kweminyaka eyi-60 nalapha eMatatiele. Isebe lezempilo lithe bhazalala ngoku ligoma abantu abadala kwiindawo abahlala kuzo. Urhulumente wenu okhathalayo uza kuqinisekisa ukuba akukho mntu umdala uhamba umgama ongaphezulu kwe-5 kilometers ukuya kufumana ugomo. Le nkonzo siza kuniphathela yona sisebenzisa amaholo ethu, izikolo, ii-clinics neenkonzo ukuze zibe kufuphi kuni. Eli chiza lokugoma ke bantu abadala alithengiswa. Urhulumente wenu okhokelwe yi-ANC sele ezihlawulele zonke iindleko zechiza. Ze ningavumeli namnye ke umntu othi liyathengiswa. Siyabacela abantu abatsha bancedise oomakhulu nootatomkhulu ukubhalisa ngokuthi balandele the electronic vaccination data system, self-registration portal ngokucofa apha efowunini yakhe umntu *134*832# okanye kuWhatsApp kule nombolo engu-060 012 2346 060 012 2346. Madam Speaker, on Tuesday, the 25th of May, we were celebrating Africa Month under the theme, the Year of Arts, Culture and Heritage, in the year of Charlotte Maxeke. Sinothulela ubume umasipala wenu kunye nohlahlo lwabiwo-mali kunyaka apho eli gorhakazi beliza kuba neminyaka 150 ukuba belisaphila. Oko kutsho ke umama uCharlotte Maxeke. As we submit to her leading voice against laws that sought to silence and segregate black women, continue to engage in the struggle to defeat not only the present storm of our time in the form of COVID-19 pandemic, but also the scourge of gender-based violence. We believe that it is her revolutionary spirit that continue to give us inspiration to soldier on. In the last 5 years, Madam Speaker, our focus was mainly on awareness campaigns and offering the much needed support to mothers and children, more especially the girl child. I am of the view that it is now time for us to also give special attention to the boys. Kumele siwafundise eselula amakhwenkwe ngendlela eyiyo yokuziphatha okanye yokuphatha
amaningi. I also hope that our interventions going forward will include a big element of psychosocial support. Honorable councillors, sisonke today we are united kwinto yoba sizisa ingxelo yeminyaka emihlanu edlulileyo ebonisa ukuba senzeni ukuphucula impilo zabantu baseMatatiele. Uyabona ke Madam Speaker, xa ndikule point ndikhe ndaya ngapha ePhifana komnye umzi emtshatweni. Xa ndingena kulo mzi kukho indoda iyotyiwe ihlela apha egeyithini. Ithi kumi ilambile ayikafumani kwanto okufikile kodwa iyabhuyazela ayikwazi nohamba. Yile nto ke ndizama ucacisa into yobana indalo into yobana abantu bakuthi bathi ngoku kuqhuba i-service delivery bathi abayiboni. Komnye unyaka sipha i-constituency office kufika abantu baseMaluti bazolwa no-councillor. U-councillor welo xesha ke yayingumama umceleli uba akayenzi service delivery. Ngelo xesha apha ezantsi kwe-police station eMaluti umasipala ubuilda into ebizwa ngoba yi-civic center. Izitrato zaseMaluti zibhizi ziyatharishwa njengoba sithetha kodwa abantu baseMaluti abayiboni i-service delivery. Sizokuthi thaca ke esikwazileyo ukukwenza kuquka nalapho sithe sohlulakala khona. Konke oku sikwenza phantsi komxholo othi siphushile. Ithi ke lento sikwenzile thina ebesizawukwenza in our own 5 years. Ayithethi ke loo nto because uba ngaba besinokwenza yonke into councillor Nkamba ibizawuthi loo nto apha eMatatiele mazingabikho elections because umasipala akasafuneki thina sigqibile ukusebenza. Ngenene ke somlomo ukususela kunyaka 2016 uzawuthi ga ngoku asoyiki ukuma phambili kwabahlali baseMatatiele sithi ewe bezikhona ingxaki esiye sajongana nazo endleleni kodwa siphushile we have pushed riphushitse njalo njalo. Siphushile silelibhunga uqinisekisa ukuba sigxotha ikati eziko kumakhaya amaninzi, ukulwa nokungalingani, intswela ngqesho kunye nokuzisa iziseko ezingundoqo. Njengoko ngo-2016 saye safunga savuma ukuthunywa ngabantu baseMatatiele, ngenene siwenzile umsebenzi ebebe sithume wona. Sathembisa xa sasisenza intetho ekumila kunje kumnyaka ka-2017 okokuba sifuna ukuthi siphuma ngo-2021 zibe zonke iiwadi zaseMatatiele zinawo umbane. You will recall that when we joined this council, the backlog in 2016 was above 30%. That means abantu baseMatatiele ababengenawo umbane babengaphezulu kumyinge kwamashumi amathathu. Kwakukhona iiwadi ezifana no-Ward 22, uWard 18 nezinye, uWard 7, uWard 5, uWard 9 ezazingenayo nenye ilali enawo umbane kwezo ndawo. Kodwa namhlanje kufikile ukukhanya ezitapile, kufikile ukukhanya kwaMatias, kufikile ukukhanya e-small location eMpofini siza kulayita. Yiloo nto sinegunya namhlanje lokuma phambi kwenu bahlali sinelunda sithi ewe siphushile. Yimizi engaphaya ko-9,000 ukususela ngo-2016 esikwazile ukuyifakela umbane. Abantu bethu bayekile ukukhanyisa ngamakhandlela. Uyayazi ke Mr. Nomabhunga imalini umzi omnye i-connection yombane? yi-20,000 rands umzi omnye. Uyawubala ke nxa iyi-9,000 bazi 20,000 ezenza malini ezo. Now, honorable councillors, the incoming council will have to focus on electrifying the less than 10% of the outstanding villages and the infields. Le nto ke yombane nokuba ngoku sisithi uCouncillor Mdingi noCouncillor Mngenela they used to fight bathi eWard 22 akukho nenye ilali enombane. Ngoku umbane uyalayita ezitapile kodwa umuntu wasePhifane noKwaphalana akayiboni loo nto kuba umbane awukho ePhifane naKwaphalana.
Sizama ke ukuthi ayithi lento xa sithi siphushile imizi eyi-9,000 le imizi engenawo umbane sithi hayi goodbye akusekho nto ezawenziwa. Sithi ke the incoming council izawufike ke ngoku yona ifocus ekugqibezeleni apho sithe sashiya khona. Already as I was tabling i-budget ngalentsasa kula mali bendiyichuba apha ndithi ingu-192 million ye-capital projects kuneelali esizifakileyo esizawuzifakela umbane eziquka iPifane le ndithetha ngayo, iPhalane, iVikinduku, oNcwengana oSifolweni, ndingazibala kutshona ilanga. Ndizama ke ukuthi thina sipresenta ibudget ezawamkelwa namhlanje kodwa ukusebenza kwayo kwawugqityezelwa libhunga eli lizawukonyulwa ngo-Okthobha. Kwakhona kwicala leendlela zasekuhlaleni, that is access road, siyazi ukuba zikhona ingxaki zokonakala kwendlela kunye nesimo sezulu esizikhukulisayo. Kodwa nalapho siphushile. Siwenzile amalinge okuqinisekisa ukuba noko uninzi lwendlela zethu luyahambeka. Ukusukela ngo-2016 zikilometers ezingaphaya kwe-119 esithe sazilungisa kwiindawo zethu. When we say siphushile, Madam Speaker, it is not just a slogan, but imisebenzi yona. Ndiyamthanda ke uMr Nomabhunga, akabhali nje, uhamba nekamera yakhe ayozibonela pha le nto ekuthiwa iyenziwa. Ababonise futhi nabantu uba hayi nantsi yenziwa. Xa ingenzeki futhi uyatsho uba hayi nantsi ayenzeki. So ndizama ukuthi ke xa sithi siphushile, imisebenzi yona iyabonakala ukuba siphushile ngempela. Ingakumbi kwiziseko ezingundoqo ezinjengezi zilandelayo. eMaluti Internal Streets Phase 3, Maluti Internal Streets Phase 4, Marala King Access Road, Kamurataba to Tsepisong Access Road, Manase Access Road, Tsitsong Electrification, St. Bernard to Bubesi Electrification, Masagala Access Road, Zazingeni to Mazizini Access Road, Khohlong Electrification, Zikalini and Mapokong Electrification, Nkasela Access Road, Sihlabeng Access Road, Vikindugu Access Road, Gokla and Matiase Electrification, Lufefeni Electrification, Butsula via Taung Access Road, Mdeni to Manzi Access Road, Nwengane to Bomvini Access Road, La Grange Pedestrian Bridge, Nwengane Bridge, Tribini Electrification, Pamlaville Electrification, Mgeni Electrification, T13 to Zwelitsha Access Road, Gudlintaba Access Road, Gudlintaba Makhwasing and Khashule Electrification, Edrain Electrification, Mahangu Project, Ngali ABC Electrification, New Resh Electrification, Kwamatias Electrification, Makhoba Electrification, Matias B, equka indawo ezinjengomhlangeni uvimba umavu undleni nomnqayi Electrification, Mbombo Electrification, Ncome Access Road, Sijoga Access Road, Magongqolweni Access Road, KwaMadlangala Electrification to Dunning Access Road, Muqhubi Access Road, Tlakanelo Calvert Bridge, Maluti Tlakanelo Link Line to Dunning Electrification, Chere and Maharing Electrification, Mohapi Phase 1 Electrification, Mohapi Phase 2 Electrification, Chere and Maharing Electrification, Mangopeng Access Road, Mangopeng Bridge, Muiketsi Access Road, Nicefield Electrification, which includes Mateleng, Freystata Bridge, Mihlo Luaneng Access Road, Luqeni Access Road, Nomgavu Access Road, Nomgavu Bridge, Nesayikhumbula Bridge yakho Nomgavu, Nyaniso to Nkalweni Electrification, Bubesi Electrification, Nkungwini Electrification, Cedarville Sports Center, Cedarville Internal Streets, Black Diamond Electrification, Shenga Electrification, Msukeni Access Road, Epifani Access Road, Mkhemane Access Road, Zitapile Electrification, small location, including Pofini, Fubane Access Road, Solwane Access Road, Khauwe Access Road, Saint Fontaine Access Road,
Epifani Access Road, Mkemane, aye. Small location, aye. Early electrification, Miemaneni, Matatiele Internal Streets Phase 2, Mountain View Substation, Mountain View Internal Streets, Matatiele Sports Center, Mabeleni Bridge, Mabeleni Access Road. Uyaqaphela ke iMabeleni Bridge nala Citaville Sports Center zezi BCT MPEC iyile house verifier yafumanisa uba umgangatho womsebenzi awukho kwizinga. Into ethetha uba tata noMabhunga sinazo ne-internal controls kwalapha kuthi ezithi xa kuthiwa into yenziwe sihambe siyoyijonga uba yenziwe ngale ndlela besicinga uba ebesifuna yenziwe ngayo na. We have managed to create temporal job opportunities for more than 5,000 people. Perhaps most importantly, the skills transferred during the construction of these projects will go a long way in empowering our youth for the future. Honorable Councillors, ngenene siwe sivuka sizama amacebo okuqinisekisa ukuba isidima sabantu bethu siyabuya. Part of that support included giving hope to indigent people. When we started, we offered them gel stoves and more than bazawukhumbula abantu base Ward 18 ukusuka ngaphaya behamba beyozilahla kwaTata uBhono izitofu zegel kuba besithi xa benikwa izitofu zegel basuswa bayakhohliswa abazobe sawunika umbane kodwa bathule batecwaka ngoku because izitofu zegel bazilahla kodwa umbane ukhona ngoku sebezilahlile izitofu zegel. That means urhulumente akaxoki nxa isithi into ethile izawenziwa. Recently, Madam Speaker, we introduced gas stoves. Apho sinika khona umntu irhasi ehamba nestove sayo. Asipheleli apho rhoqo emva kwenyanga ezintathu siyithatha irhasi singumasipala siyigcwalise kumakhaya angapha kwe-2,500 asele exhamle kule nkqubo. Hayi ngumntu wonke ke ozawuxhamla ke kule ngabantu aba-approviweyo ukuba ba-indigent. Indigent ke means uhlelelekile. Kunento ke eziqwalaselwayo ukuba kuze kuthiwe umuntu uhlelelekile. Sisebenzise imali emalunga ne-20 million ukufakela isola kumakhaya apho bekungekafakelwa umbane. Nizawukhumbula ke bahlali ukuba nani ngasikholelwa ngo-2017 xa sisithi ukufakelwa kwasola akuthethi ukuba awuzuwufumana umbane. Ndiyafuna ukuthi kubantu ababefakelwe isola asebenawo umbane ngoku besebenawo umbane isola still has got a value because xa kuqhawuke umbane kule nkonzo yokuqhawuko lombane isola takes charge in making sure that the lights are on. Into ethetha uba sanokuthi nxa nine-pressure yokucaphukela ningxamele into ethile nidekede okanye nidelele le niyinikwayo ngelo xesha. Urhulumente wenu lo. Somlomo xa sifika ngo-2016 senza isigqibo sokuba sizawulonyusa izinga lemfundo kubantwana bethu. Sasitshilo ukuba sifuna ulutsha lwethu lufunde lude luyityekeze olufunayo kodwa. Siyenzile loo nto. Through our skills development program, we have changed the lives of more than 400 young people. Through enrollment to institutions of higher learning, some of our bursary beneficiaries are now working for other sectors, whilst others have been absorbed by the municipality. On top of that, close to 100 young minds have benefited from our in-service and internship program over the past years. As we also commemorate Workers' Month, that is Umei, as the municipality, we also look back at how our employee financial assistance has changed many lives of people of Matatiele for the better, more especially the young minds. We have case studies that showcase tangible outcomes of training that has been rolled out aimed at upskilling our youth. Through this study program, the municipality is amongst the municipal management team, managers who joined the municipality as interns. Through this program, they have enabled them to later progress to junior posts, senior officers, and today are at middle management level.
Asiyazi mntakamatiwana umhlawumbe ngenye imini kwawuphuma wena kungene umuntu bese awukuba yi-intern apha kulo masipala engangeni kube fakwa ke engena kuba qualified. Another success of the program includes a list of employees who were appointed as general workers but took an opportunity of the municipal study assistance and now occupy senior positions in the municipality. Ayithi loo nto nxa uqeshwe ubamba ochola inkunkuma hlala enkunkumeni ude kube kusekugqibeleni. Akhona amathuba oba ungahlala kwamasipala uzi-improve through this study assistance. Loo nto ke mama uSpeaker ikhona nalapha ebucebeni into yobana ungakwazi ukungena nje ungiceba onesigudugudu sebanga leshumi uziphumele unento yakho enhle ebizwa ngoba yi-degree. Xa uzimisele kodwa ufuna ukufunda. On economic development, we are proud that we have supported our local SMMEs, investing more than 3 million on business equipment. Good quality hawker stalls have been provided to informal traders, and some have also benefited in our provision of mobile kitchens and mechanical equipment. Singulo rhulumente senze konke kusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba siyabaphuhlisa oosomashishini abasakhulayo. Mde kakhulu umgama esiuhambileyo ekubaxhobiseni ngezakhono zokuqinisekisa ukukhula kwamashishini abo. We have trained close to 500 SMMEs and contractors on waste management, health and safety, supply chain management processes, project management, business management, financial management, sustainable business development and bookkeeping. In partnership with SALCA and UNDP, 20 SMMEs and informal traders received vouchers worth 5,000 rands each, especially those in sewing. About 250 emerging farmers benefited from training on plant and animal production and project management. Asiphazami, asisithi, ripushite. Through the Department of Small Business Development, we have also ensured that local businesses are sustainable. Our small businesses have benefited from the equipment ranging from industrial sewing machines, fridges, computers, serving dishes and kitchens from this department. Malungu abekekileyo sigxothile ikati eziko kumakhaya amaninzi kulo masipala wethu sibambisene nesebe lezophuhliso lwamaphandle nokubuyiswa komhlaba. Silime iimbotyi, that is sugar beans, kwii-hectares ezingaphaya kwe-400 kwiiwadi ezingaphezulu kweshumi. Six wards. We are also partnering with Eastern Cape Parks and Tourism Agency in making sure that Matatiele is indeed a place where nature, agriculture, and tourism are investments of choice. I'm sure you will agree with me that although we know the children, the hidden treasure we have as the municipality in these sectors, we have not done justice to unlock it. We are yet to create jobs in our local tourism sector by putting in place measures that will attract investment or tourists into Matatiele. The Eastern Cape Parks Tourism Agency has identified tourism establishments and attractions in Matatiele to assist those in tourism to market their products virtually so that we start seeing value for money from this industry. In terms of financial viability and management, bahlali baseMatatiele, siphushile ukuqinisekisa ukuba imali zenu siziphethe ngendlela efanelekileyo nokuba zisebenza umsebenzi ekufanele uba ziyawenza. Siyenze loo nto singafihlisi, simane sisiza kuni ukuzofumana umkhombandlela. It is also my pleasure, Madam Speaker, to announce that kulo nyaka mali sikuwo, as the municipality, we have obtained an unqualified audit opinion, adding to the consecutive years we have been receiving this audit outcome. You would remember that for two
financial years, we have also achieved a clean audit opinion as this council. We applaud our management team for making us proud and ensuring that we are counted amongst the best municipalities in the province of the Eastern Cape. I-reality ke leyo ungangayazi xa ungumntu wakwaMakhoba okanye umntu waseGwadani ukuba iMatatiele ngomnye woomasipala abalithemba kurhulumente waseMpuma Koloni. Leyo into masithi sikhalazela okungekho kuhle sibe siyazi into yobana abantu xa bengena eMatatiele bakhangela ukuba ngubani ophethe lo masipala kuba idolophu yenu isakhangeleka ingekho filthy ingekho mdaka. Kodwa ke wena ungowaseMatatiele ungangayiboni loo nto kuba ucaphukela lo ungowaseMatatiele uyikhokheleyo uphambi kwakho. Kodwa abangaphandle bona bayayingqina. Singumasipala sisebenzisana namasebe ohlukeneyo kule ndawo yethu. Anikwe nawo uxanduva lokuphucula iimpilo zabantu baseMatatiele. Ngumsebenzi wethu ke somlomo njengorhulumente wasekuhlaleni ukuba sinike ingxelo ngemisebenzi abayenzileyo. That is departments or sector departments. The Department of Health, through the Department of Public Works, is currently constructing a state-of-the-art Khotsong TB Hospital, which started in 2016. The total value of the project is more than 436 million and is expected to be completed by June 2022. Abantu abaqeshiweyo pha bayi 1689. Abantu abafumene internships ne-in-service trainings bayi 14 kwesa sibhedlele. Befumana uqeqesho kwezi skills: human resources, civil and electrical engineering, building, quantity surveying, and project management. Abo bantu ngaba lapha eMatatiele. 50 SMMEs were absorbed in the project with an appointment value of 500,000, between 500,000 to 6 million in different grades. Local people from Matatiele from different wards were trained in different skills, including SMMEs. We thank the contractor for the role it continues to play in our communities in terms of social investments. These include a donation of 6 laptops to the Bakwena Royal Community Development Trust to award best performing learners, also food parcels, donations, building materials, support to NGOs that are working with the elderly and children, and furniture. Phase 1 of Nyaniso Clinic is complete and they are awaiting processes to start phase 2 so that abantu basewa 18 nendawo ezisondeleyo bafumane unyango lwezempilo olusemgangathweni. Ningayenzi ke tata ubhono laa nto yenziwa kwaMakhoba. iNyaniso Clinic ayiyo yabantu bakwaNyaniso, yeyabantu baseMatatiele abakufuphi neNyaniso. Njengorhulumente omamelayo, sisisele isikhalazo senu ngesibhedlele i-Taylor Bequest. Sithetha nje i-outpatient department ebizwa ngoba i-OPD iyagqityezelwa, and it includes medical equipment and furniture, extension and revamping of existing pharmacy, and extension of the existing mortuary. Bayahlonitshwa noba sebethule. Indeed, urhulumente wenu uphushile. In our quest to bring quality healthcare to our people, we have also fixed 19 health facilities around Matatiele. As we fight the COVID-19, Bahlali, we must also continue to fight against TB and HIV and AIDS. Let us all preach the gospel of early healthcare seeking and treatment, ukuquka ne-prevention. Xa sijonge umgangatho wezikolo zethu, Madam Speaker, inene akusafani nangela xesha lokungena wethu silelibhunga. Uba ungaqwalasela urhulumente wethu ngokukhokhelwa ngulo mbutho uxhuzula intambo ekukuphela kwawo i-African National Congress, uthe gqolo ukwakha izikolo ezikumgangatho ophezulu. Gone are these days when the state-of-the-art schools were only privilege set aside for the children of the elite and those who can afford to pay expensive school fees. Nabethu abantwana ngoku bangena bephuma kwizikolo ezisezilalini, ezine-labs,
libraries kunye nobunye ubuxhakaxhaka bokufunda balamaxesha. Ndithetha nawe nje Madam Speaker, sinemvenyane high eliziko elibizwa ngoba yi-marking center in the province of the Eastern Cape, apho kumakishelwa abantwana ababhala ibanga leshumi kunye nesive. We understand there is a backlog in Alfredo West, but even under such circumstances, sipushile. There is new infrastructure eHlomendlini, Senior Primary School Mshesh, Senior Secondary School Azariel, Senior Secondary School Manguzela SPS, Musasibi Senior Secondary School, Muorosi Agricultural School, Mount Zion Senior Primary School, Zamoguhle JSS, Bavumile JSS, Mavundleni JSS, Bukamuso Senior Primary Schools, Mama Unjobe, Sive Multi-Purpose Special School, State-of-the-Art Tolang Senior Secondary School, Mushesh Senior Secondary School, Springside JSS, Puta Dichaba Senior Primary School, Manguzela, Musasibi, Mutibisi Senior Secondary School, Ralibito Senior Secondary School, Mukheseng Senior Secondary School, Mount Hakriv Senior Secondary Schools, Mputekane JSS, nezinye. We also have other major projects in progress at Ponsing JSS, Zibimeya Junior Secondary Schools, Ndabeni JSS, and Maluti Senior Secondary Schools. Honourable members, we appreciate the role played by the Department of Social Development and SASSA in providing social services to our people. Ndiyafuna ke uyiqinisinisa lento kwi-honourable ward councillors nabantu bakuthi ward committees. USASSA akasoze abe nayo imali eyoneleyo ukondla bonke abantu abangathathi ntweni eMatatiele. Xa ezawuthi ngonyaka ucela abantu abayi-40 ewadini nganye, babe abantu abalambileyo bengaphaya kwe-300. So siyacela abantu bakuthi bayinyamezele, bayi-understande into yobana ukulamba kwethu nako akufani. Xa sesihleli sijongene iimeko esihlala kuzo, ngela xesha ke ndandiseyindoda ehamba iimbizo zelali, sasidla ngokuhlengahlengisa ukusokola kwabantu tatukhambule elalini openly into yobana hayi utata ukhambule akahlelelekanga ukodlula utata umkwakhe. Ndizama uyicacisa le nto babantu baze bayazi into yobana kusuke kutheni nxa kufika ii-food parcels ziya kwindawo ethile zingayi kwindawo ethile. Ndiyayazi ke abantu banayo loo nto ukucingela uba uziye kuba kwathini ke kwaze kwangathanga. We appreciate the role. The department is working with our SPU to empower the elderly, people with disabilities, and those infected and affected by HIV and AIDS. We have also continued to offer care and support to families, child care and protection, early childhood development support, child and youth care, community-based care, drop centers. This government is also implementing programs to deal with substance abuse and poverty alleviation projects and women development. Almost all our wards are benefiting from these programs. Our people are also benefiting from SASSA on the following grants. Abantu abadala bayabhatalwa disability grants, grant in aid, foster child grant, child support grant, care dependency grant, social relief of distress. Injongo yethu kukubuyisa isidima sabantu bethu. We acknowledge that there have been major strides taken during this period to deliver services to the people of Matatiele. This we did even in the most challenging times. That's our pushile stance. That's why sikwazi ukuma singabi nanhloni sithi ebesinokwazi ukwenza sikwenzile. We continue to strive towards attaining the set goals and objectives for the period of 2017 to 2022. This we do understanding that there is still a long way to go. As we fast-track the work before us, we do not only focus on the current needs, but also have a long-term view of how we want Matatiele to look in the years to come.
Unfortunately, kunabantu abacingela uba urhulumente kufuneka sonke izandla abantu benze nangaluphi na uhlobo abafuna ukwenza ngalo. Imatatiele that we want okanye abantwana bethu kufuneka bafike ikhona ayiyo matatiele umntu athi uyozisikela iziza azibeke zibe sixhenxe ezakhe. Nditsho naselalini emvenyane xa ufuna isiza uya kuduma nengidi usibonda wakho ayocela kuza nothando inkosi ubizwe umlimi usikelwe inxiwa. Andikhange ndayibona le endike ndayiva ithethwa yabantu avele ame phaa nomntu wakhe nomzukulwane basikelana amanxiwa. Ayiyo matatiele siyifunayo ke leyo. We also understand that while these challenges are vast, we have limited financial resources to provide adequate services. As a predominantly rural municipality, this financial limitation is a huge challenge. However, we remain committed to deliver adequate services, making the most of the limited resources we have. The Council remains committed to realizing the following key strategic priorities, and I'm sure the incoming Council will also look into these strategic areas. Reduction of service delivery backlogs and refurbishing of infrastructure, sound financial management, sustainable development and growth of the local economy, proper spatial development planning through localized SDF throughout the municipality. Lento ke number 4, Mamunkuku, yes, spatial development planning through localized SDF throughout the municipality. Yinto ethi xa uthatha abantu uyobabeka endaweni funeka uyazi into yobana zithini iplans zikamasipala ngale area tatunkosi, kwicala lenkonzo, kwicala lamanzi, kwicala kungenzeka into yoba ubeka abantu kwindawo that has got challenges. Sine area ngoku apha eMaluti ebizwa ngoba siskiti apho abantu bayokokha bexelelwa uba irongo lendawo nizibeka kuyo bazibeka abantu bakuyo. Njengoba sithetha nani njengoku xa lina izulu kulaa ndawo iba lichibi ngamanzi. Zizinto ke ezi ekufuneka sizinqande, sesitshiswa sitshiselwe imizi sizinqande sithi ayizizo. Promote proper institutional arrangement, enhance public participation and internal integrated planning. Xa nditshintsha ke ngoku amagiye bahlali ndilothulela uhlahlo lwabiwomali lonyaka ka-2021, 2022 neminyaka elandelayo u-2022, 2023 no-2023 no-2024 ukuze lupasiswe lelibhunga. Selupasisiwe ke. Our budget was prepared according to the zero-based method. In terms of the method, all votes and line items were reduced to zero and every amount allocated had to be motivated. As required by the Municipal Finance Management Act and other relevant legislations, regulations and guidelines, the municipality started the process of budget preparation from August 2020 to March 2021 as follows. On the 29th of July 2020, the IDP and budget process plan as required by the Section 21 of the MFMA was submitted and approved by Council to ensure that the municipality does not fail to prepare and approve its credible budget within the legislated time frames. As per the approved plan, the municipality on the 16th to the 19th of November conducted its public consultative meetings with all 26 wards to review IDP for 2017 to 2021. The reviewed IDP has been used by the municipality to inform the draft budget for 2021, 2022 to 2023, 2024 for consideration. Public participation on the table budget for 2021, 2022 to 2023, 2024. On the 6th of April 2021 to the 9th of April 2021, the municipality held a budget community outreach in all 26 wards to present the tabled draft budget. Ndidla ngokuthi ke mamkuku mna kwi-teams endizikhokelayo ndiye kuzo. Bacakisela abantu baloo ward uba
Njengoba silapha eWard 23 namhlanje, asizange ebantwini baseWard 23, kodwa size ebantwini baseMatatiele. So you may look at our documents, uthi Ward 23 akekho apha nizofuna ntoni apha. Hayi, i-consultation ithi masini consulte nonke ngexesha elinye. Imali yona esinayo ayisoze yonele iwadi zaseMatatiele zoyi-26 ngaxeshanye. UCouncillor Mthapha uyayazi loo nto. The comments received have been taken into account on the final budget for 2021 to 2022. Nale minyaka ke emibini ingaphandle. The final annual budget for 2021-2022 siqale ngokuqwalisela ingeniso ukuyenza. Le ebeyibuza umama uNjobe into bana zonyuselwa ntoni i-rates. Unazi zonyusile kodwa sibacingela abantu kuba ke umasipala yena funeke benayo i-revenue. The revenue is anticipated to be 573,218,130 rands in the 2021-2022 financial year. The adjusted budget for 2020-2021 was 555,636,225 rands. This is an increase of 17,581,905 rands. From the current adjustment budget, revenue budget for the indicative outer years, which is 2022-2023, 2023-2024, is anticipated to be 562,354,837 rands and 553,112 uba iqaphela ke chief whip iyehla ngoku irevenue kulo mnyaka olandelayo. That means njengoba i-economy yethu inengxaki yokukhula uqoqosho iyayi-affecta into bana how do we look into the outer years uba sizawuba namalini na. The property rates amount is calculated from the current valuation roll as implemented from the 1st of July 2018 to a tariff increase of 3% as a proposal. It should be noted that the capital transfers and subsidies from capital has increased due to the increased grants allocation for the Municipal Infrastructure Grant and the Integrated National Electrification Grant. Operating expenditure. The operating expenditure is anticipated to be 430,345,546 rands in the 2021-2022 financial year. The adjusted budget for 2020-2021, that was in January or February, was 439,610,076 rands. This is a decrease of the rands from the current adjustment budget. For the two outer years, for the 2022-2023, 2023-2024, the operating expenditure is expected to be 431,401,055 rands and 453,103,418 rands, respectively. An increase of 5% has been effected on employee-related costs pending the new collective agreement from SALCA. Abasebenzi ke bazawuyazi baphi babone lapha onosunothu ba bazawuyazi ba currently uSALCA uhleli ne-unions pha zonke ekuxoxwa ngalento ye-increment. uSALCA is offering 1.2%. Mama uSpeaker ke uphinda be inkokheli kaSALCA yakhe ke leyo i-unions kodwa ndive kuthiwa zifuna u-8%. Thina singumasipala waseMatatiele nze babantu bayazi kukho umahluko kwaSALCA. Thina singumasipala waseMatatiele we are budgeting 5% into yobana ke kule kweza ngxoxo mhlawumbe ke zingawapho ziwakhona sinomthandazo ukuba zingagqithi ku-5% because yeyona mali le sicingela uba thina ngokunokwethu nangokwethu ukuraise imali is reasonable. Included on the contracted services are the following operational programs: cash cropping program, okwakulinywa emakhaya yi4,210,000, livestock improvement 250,000, SMME and contractor development program 1,380,000, expanded public works program. Expanded public works program ke ngokwalapha kwamasipala waseMatatiele ngungkhwesa Mofokeng. Abantu
imali esinayo kuqala u7,780,000. The proposed budget for indigent support is 27,293,440 rands for the 2021-2022 financial year. On the capital expenditure is appropriated for items to be utilized for over a period of longer than 12 months to generate future income and derive economic benefit to the municipality. The capital expenditure is anticipated to be 192,872,450 rands in the 2021-2022 financial year. The adjusted budget for 2020-2021 was 188,712,684 rands. This is an increase of 4,159,766 rands from the adjustment budget due to the following. In the increase in INEP from 32 million to 93 million. That increase, you would never see it, Councillor Mtapa, if we did not have employees that make sure that we have money, we spend it. So that 5% is justified. The decrease of MIC from 57 million to 49 million. Decrease of municipal reserves for funding from 97 million to 50 million. The proposed capital funding for the 2021-2022 financial year is anticipated as follows. Imali esizawuyiraise ngokunowethu singumasipala okanye esuka kuvimba kamasipala yi50 million. Esuka ku-INEP, that is yila mali yokufakela umbane yi93 million, which is a lot of improvement because in 2012-2013 the municipality used to receive 10 million for INEP from INEP. Municipal infrastructure grant 49,372,450 rands. Transfers and grant receipts. The municipality will receive both conditional and unconditional grants of 411 million, which is an increase of 8.7 million from 402 million in the 2020-2021 adjustment or adjusted budget. The equitable share allocation is appropriated to fund municipal delivery of services through day-to-day operations and strategic social development programs. The allocation for equitable share has decreased with 40 million from the adjusted allocation for the current financial year. Conditional operational grants, that is EPWP and FMG, are appropriated to fund expenditures relating to EPWP programs and financial reforms, respectively, as per grant stipulated conditions. The expanded public works incentive has increased by 1.3 million for the next budget year. The finance management grant has decreased by 50,000 for the next budget year. Conditional capital grant, that is MIC and INEP, are appropriated to fund capital expenditure of roads, local economic development and capital projects and education projects. The allocation for MIC has increased by 3 million from the current adjusted budget. The allocation for INEP has increased by 60.9 million from the current adjusted budget. The provincial library subsidy has remained at an allocation of 650,000. The capital budget per municipal department is tabled below. Budget and treasury, 320,500 rands. Municipal manager's office, 495,000 rands. Ayo mali ke pha ezidrawini zakwa-MM le, Councillor Matatiele. Ungayi kwa-MM uthi uyocela imali. Ayo petty cash le. To be funded from capital reserves. Corporate services is 6.7 million to be funded from the municipal reserves. Economic development and planning is 247,500 to be funded from the municipal reserves. Community services is 4.9 million to be funded from the capital replacement reserves. Infrastructure, electricity unit, 98.1 million. ANEP will fund 93.5 million. Municipality will top it by 4.6 million, which will be from our capital replacement reserves. This budget includes allocation in various wards
and the upgrade of electricity infrastructure edolophini. The project management is proposed to be 81.9 million, a portion of 49.3 million to be funded from the municipal infrastructure grant, and 32.5 million will be funded from the capital replacement reserves. The total capital budget for project management unit relates to construction, upgrade of existing road infrastructure, and construction of bridges. Bese ndicacisile kuba zonke ezinye i-tariffs azizukonyuswa ngaphandle kwale endithe yenkonzo zikamasipala ukuthiwa zii-rates ezawukonyuswa ngo-3%. Madam Speaker, as I conclude, mandithathe lithuba ndibulele egameni lukamasipala waseMatatiele kubantu baseMatatiele. Njengokuba ixesha benibesinike lona lisiya lisongwa, siyayazi ukuba asikwenzanga konke ebesinqwenela ukukwenza, kodwa noko siphushile. I am proud to say the incoming council shall inherit a sound and stable environment given the huge ground we have covered to improve the lives of our people. We also recognize that it will take an effort from all our stakeholders working together with government in providing services to our communities. Therefore, active participation and involvement of sector departments and the private sector and our communities will continue to play a pivotal role. We also understand that as a municipality, we are a part of a global community. We are therefore affected by the past and current global issues and the economic situations. The coronavirus pandemic has not ended. However, as government, we have and continue with our efforts to flatten the curve. Kuba ke Madam Speaker, amangomso singawazi, wathi umuntu owaziyo asa esihokweni. Kukho into ethi there will be a third wave. Into ethetha uba mhlambe singangaphinde sibe nalo ithuba lokuba sibe nabo abantu baseMatatiele. Siyithethe nje into ethi it was an honor serving you on behalf of all the councillors. Yes, ndiyayazi loo nto. Ayikho inkokeli ethandwa ngabantu bonke ngexesha elinye. And futhi xa uyinkokeli efuna ukwanelisa wonke umntu, you are doomed to fail. There must be people that you tell in their eyes, uthi no, ayizukwenzeka loo nto. Njengoba ndikwazi ukuma apha ndithi abantu abazitapela kwinto karhulumente nayo noba yintoni, ayiyo nto esizayivumela leyo, including nditsho amanxiwa la. Awazusikwa nje. Umasipala on your behalf uzawuma athethisane nabantu aba-involved kula program bayilungise because ayikho mthethweni. So xa unguceba ke funeka ukwazi uba ukuyiginya intsimbi itshisa ubaxelela abantu. So ke ndiyafuna ukuthi ke on behalf of councillors, Madam Speaker, all of them, more especially ward councillors, because ke I am the chief ward councillor as the mayor. Bekungekho lula kodwa sikuzamile besinokwenza, nabo bazawuthi balandele emveni kwethu sibanqwenelela konke okuhle. Xa sibona uba ngaba iyakekela chief whip, akukho nto efuna uba sixhathise. Kukho nto exabanisayo kapha ekuhlaleni uba xa sowubona uba ngathi hey umnyango ukufutshane uxhathise wenje nje. So uba ngabe uyayibona uba ifikile lo game kuwe, hayi usenoba ukhansila ngoku uphinde yoba yi-ward committee kwitheme ezayo, okanye yoba yi-SGP,
okanye uyoba i-village committee. Ayilohlazo lonto. We strongly believe that by working together and adhering to the service, to the safety precautions and measures in place, we will surely overcome this pandemic. Ngalamazwi ke amafutshane, siyabulela Mama Speaker, ndibulela kumntu wonke othe wandiphulaphula until we meet again. Dotsins. Anizikhoba kakubi kangaka. Hayi khona kakubi ngoku. Ngeke akakhomele kakuhle Maduna. Akakhomele kakuhle Maduna, sizawukhaba kathathu. Kodwa wangakanani? Kakhulu ndithi bethi izandla. Phinda futhi yenze njalo. Bengithanda councillors abazinga ngenyawo kodwa zona xa zivulela nengqoba yazo. Honorable councillors, senze njalo thina mangenyawo siqhubela le report yethu ndithi siyayona le report kasodolopha ndithi nabazalwane. Bethi izandla. Phinda futhi yenze njalo. Siyabulela kakhulu. Sifika kangoku kweli xesha lento bana sibuze imibuzo kulento usodolophu ebethetha ngayo. Asibuzi lento angathethanga ngayo ngoba izawusithonisela. Awuthi xa wenza umcimbi kwakho bowuxhele inkomo uthi ndixhelela le nto ibiza abantu. Kube khona urhalela ukwazi uba igusha yona beyifunayo. Kodwa umenywe emcimbi uba iinkukhu ezendizibonileyo kanti ibiza ntoni na? Aba bafika izolo ngabathengi. Xa umenywe emcimbini uhlonipha le nto uba unikwa ingxelo ngomsebenzi ohanjwe bani ngumasipala. Ke ngoku ke bazalwane, ixesha lam ngo-1354 kufuneka apha nge2:30 besiphumile. Kuba kaloku abantu eziwadini bayenzelwa into yi-IDP andithi bazixele phaa zonke iingxaki neenkohlakalo zabo nezililo zabo andithi nabethuni. Ngoku apha sibuza nje into ezimbalwa. Ndizawuqala ke iwadi ndazibona apha ezikhona kodwa umntu uzawuba mnye kwiwadi nganye ukwenzela uba singatshonisi intoni apha ilanga. Kaloku asikwazi into yobana sithi sine-ward committees ingxaki kumele sisibuze phaya. Sofuna usibuza phi ngoku apha. Akumelanga uba abanye abantu abasuka kwezinye iindawo bahambe sebesithi ngeke siphinde siwubeke umcondo wethu kule nto. Mandibone ke kuqala abantu abasuka kwaward 1 ngabona ngezandla kwenzela xa ingekwiwadi sazi uba sifaka iwadi elandelayo. Ward 1 akekho. Ndenzela ngaphinda vele into ethi ward 1 siyavana ke bazalwane. Ward 2 abekho. Ward 3 Eke, ndibona into eyi-1 Ward 3 andithi. Ward 3 ngicela ubona. Okay, kuzawubuza umuntu oyi-1 ke on behalf of the ward. Ward 4 siyabulela. Ward 5 siyabulela. Ward 6 siyabulela. Ward 7 enkosi. Ward 8 siyabulela. Ward 9 siyabonga. Ward 10 Ward 11 siyabulela. Ward 12 Ward 13 enkosi. Ward 14 Ward 15 Ward 16 Ward 17 Ward 18 Ward 19 Ward 19 Ward 20 Ward 21 bahleli ndawonye. Wancuma ukhansela wathi hey. Ward 22
Ward 23? Hayi kaloku lesingenawude sisize apha ningabikho senade nihuhuze bazalwane. Size apha kunyanzelekile ndigcwalise ntoni? Intente. Besawubona umnqaqa angagcwalisanga ntoni? Intente. 24? 25? 26? Okay, iward ezilapha ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Umuntu omnye wase wa 3 ame apha phambili apha kule passage. Umuntu oyi-1 wase wa 3 onombuzo. Umuntu oyi-1 wase wa 3 ndawutsho ngoba bazalwane bekathathu xa ngekho sigqithela kwenye iward. Siyabulela kakhulu umuntu oyi-1 eward 4. Akekho ward 4. Umuntu oyi-1 eward 5. Uzawumapha umuntu kuyenza nje ulayini yale ward 5. Umuntu oyi-1 eward 5. Akekho. Umuntu oyi-1 eward 6. Umuntu oyi-1 eward 6. Akekho. Umuntu oyi-1 eward 7. Ward 7 uzomapha ke mntakwethu. Siyabulela kakhulu. Ndizibawe phambili kwenzela uba olandelayo besemva kwakho umbongo usawuhambise ngolo hlobo senzela uba isanitizer ingasokoli ukugcwala kwindawo. Ndiyabona abazalwane, siyabulela kakhulu. Ward 7 ukhona, right? Ward 8 umuntu oyi-1. Umuntu oyi-1 eward 8. Akekho. Umuntu oyi-1 eward 9. Yiza umuntu waseward 9. Emva komuntu waseward 7. Ninganiphazamisi ke bazalwane. Sebekhona umuntu waseward 9 ndithi siyabulela. Umuntu oyi-1 eward 10. Hayi xa ungenangxaka uphakami kaloku bazalwane. Siyabulela. Umuntu oyi-1 eward 11. Ward 11. Ukhona umuntu waseward 11. Ndiphazanyiswa ngabantu bangenayo bazalwane. Ndicela nihambe ecaleni ndibona uba anibuzi. Akho umuntu eward 11. Ward 12. Akho umuntu eward 12. Ward 13. Akho umuntu eward 13. Ward 14. Akho umuntu eward 14. Ward 15. Akho umuntu eward 15. Ward 16. Akho umuntu eward 16. Ward 18. Ward 18. Oxolo ward 17 ayikho nhlobo, ward 17. Ward 18. Utheni ababili ngoku? Siyabulela. Ward 19. Akekho umuntu eward 19. Ward 20. Akukho umuntu eward 20. Ward 21. Akukho umuntu eward 21. Oh, angibonanga. Ngubani umuntu esemva komuntu waseward 18? Hayi bazalwane, ndibize umuntu waseward 16 ngoku. Ndicela umemva komuntu waseward 9. Ukhona umuntu waseward 21 ne? Awumnike mic. Ngawuqobatsala beze. Ukhona ward 21, 22. Akekho wabona ward 22. Ward 23. Umuntu oyi-1 maphaya emva kobhuti waseward 22. Ward 24. Ukhona umuntu waseward 24 ozoba nobusi. Ward 24. Ward 25. Ward 25. Akekho. Ward 26. Siyabulela kakhulu. Sizawunika umbongo uhamba nesanitizer. Uxele igama lakho kwenzela uba siyarekhoda apho umbuzo wakho sihambe kakuhle. Sibuza kule nto ebekuziwe ngayo. Siyabulela. Xa ungabuzi kule nto bazalwane, ndiyacela singamoshi intlanganiso. Xa unesikhalazo orhale ukusikhalaza, uye ubhalele ku-ofisi kasomlomo uthi nazi ingxaki zam ezikhalaza ngazo. Ndithi apha sise-state of the municipality address sithetha kwezi zinto besisengazi kwingxelo kamasipala. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela somlomo. Othethayo ngubusisiwe Mnini. Busisiwe Mnini eward 7 Phaela Grange. Utshilo sodolophu ba
i-pedestrian bridge yasela Grange i-right. Ewe siyavuma tata. Kodwa benicela ke niyoyijonga before kubakho intlekele enzekayo. Enkosi. What 9? Mama se what 9 Matumelo Mutala. Bazalwane ndicela sihloniphane uba into ongafuna enziwe kuwe nawe ke kuyenze komnye umuntu sisi masimcele kakuhle masingamhawula ndithi sondeza imayike emlonyeni uba ngabayivakali ngathi masithoba njani uNcifolo for ixesha lizothetha. Mama wase what 9 uMatumelo Mutala. Ndizocela ndimvile umeya ethetha ngokuthi uqala umgwaqo ongena kaRantsiki eMarhwaseni eGashule nebroho yakhona ayikakabi right. Siyacela singabantu base what 9 sicela ukuthi nike ni silungisele wona niyofaka igrade phayana kaRantsiki eMarhwaseni eGashule. Ndiyabonga. What 18? Umama what 16 ngane what 16? Ke ausinothula Nthafeni amhlolo wa what 16 ke ausinothula Nthafeni wa what 16 ke a utlwa ha ho thwe tsela ya what 16 e lokisitswe ina ha right ho hang dikolo di a re dia ka mana ha re nyoloha ha e right tsela ya nne re kopa ho lokisetswa le ese ha ho thwe hona le batho ba neuwe di solar rona mhlolwaneng rona what 16 hona le batho ba ha bana solar ha bana gas tsela enye lwa mbrogong ke nega o fingala mama ha o nyelela mhlolwaneng. Okay. Enkosi mama. What 18? Ndingusilo Phunyiso eward 18 phaya ward 18 sikhala nge-access road phakwaKhesa abantu bakwaKhesa bathwala ibhokisi ngezandla kuye emgaqweni apho ku-main road into leyo ebuhlungu awuba thina sikhule kula mhlaba wethu ibhokisi liphathwa abantu abadala kulamalanga saliphatha ngoba thina sigugile sesiliphathisa abantwana abafana amanzi awekho pha abantu bakhona basela amanzi nehagu nenkomo akho futhi alikhona ithembo nokontrakt bekhona umkile ke ngoku zange ayikhona kwaKhesa uphelele esidakeni. Enkosi. What 21? Oh ndibulisile kuqala ndibulisile ndingumboniso Nxele odla ngamandla kuqala nje masingqine ke apha lodwa sonza kwaDola kuqala masingqine akubekile utata meya pha ezinto athethe ngazo iyathetha ezinto athethe ngazo noko senzekile pha ewadentwana kodwa ke masike sicele kunelali enengxaki kakhulu ngeqala lomgaqo okuthiwa sisithiweni sicela ikhathalelo bethunana and ayenza ingozi yabona sisithiweni yinhlolo access road ibe igwadala siyacela siqole semasipala inkosi. Inkosi. What 23? Uthimphopho lo othethayo kwaThafu mhlala ngaphambili uthethile ke utata obekethetha obesisithethi apho ngendaba yomgwaqo
nathi apha okusuke nje apha eGreenlake ukuya eGuthuphu umgwaqo ulungile awulunganga umgwaqo unama potholes kona nsinga kufubane kwezindawo apha nje apha eMangolong ukuyotshona kwaThafu ama-bridge asinawo kwaThafu qalini izulu silala ngapha eMangolong asikwazi transport ukuwela iye ngaphesha nje kwakuthiwa sihlobo kudala sakhala ngama-bridge ase-Thomas ngale kwaThafu kwicala lamanzi amanzi ilo sathenjiswa ngo-2010 ngendaba yamanzi nanamhlanje asikawafumana amanzi besicela ukuba umasipala wethu akasenzele amanzi akasifakele amanzi esathini into yakho ngawuthetha yathetha okay apha embanini ndivile uyifakile indaba yombane utata indaba yombane apha apha ku-123 umbane asiwufakelwanga thina umbane ewa-23 isizathu esibanguba ngisho njalo ngizosichaza sazitoyitoyela savala iGreenlake satoyitoya inyana ithetho sofa kusasa satoyitoya mna nathi ingxenye lo toyitoyi sivala iGreenlake ukuze sifumane umbane apha kule wadi endikuyo njengoba ndithetha nje kanje umbane asiwufakelwanga sivile ethu wafaka umbane asifakelanga thina sazitoyitoyela ukuze sifake umbane apha ewa-23 siyabulela Kamsana kwaThafa not eGuthuphu. Ngobo. Mandibulele mhlali ngaphambili kumudisana litele lo nothethayo osuka ku 24 ngomhla kaMeyi ngokungo-2018 xa umeya wayephaya kweRamafule wathetha nge-access road yasedinothini kodwa kunanamhlanje kusathe cwaka imbi ngeyona ndlela engumangaliso. Enkosi. Enkosi kakhulu bahlali bavoti asizithathi kancinci ezinto eziphakamisayo. Ndizawunikela ke kusodolophu kodwa bexaba noko xaba xa umntwana wakho ewanile wazilahla phantsi wavala umnyango ethuthela izihlangu umntu ezawuthenga isihlangu kwanguye akanawuthi laa mntwana xa senxiba isihlangu athini ndazililele ezi zihlangu kodwa zithengwe ngutata wanguye ndazililele ezi zihlangu kodwa kusala zisomali izihlangu utata niyayibona bethunana enkosi xaba mandiyele kusodolophu. Ukungena kule thethwa ngutata uMbhobho ndixaninisa le nto thethwa ngumama uSpeaker. Singabantu siboyile umkele lo uqhwaba kanti siqhwabela into engeyiyo inyani. Manje ukuxelela apha eMatatiele ndibe ngumeya ngo-2013 abantu bebevale indlela eGreenlake utata Maphasa lo wayengengoceba ngoku wayipha eGreenlake evalile. I came here ucouncillor walapha yangumama uMatsepo Stina umntu othi wayovala eGreenlake ukuze kufake umbane funeka asixelele apha uba watoyitoya nge-15 iipali zafika nge-17 kwathiwa sizophendula le nto uba benditoyitoya. Every time abantu bene-pressure yeproject engafikiyo siyafika sibaxelele kuthiwe siyaxoka. Abantu balapha batoyitoyile safika saba-explainela iprocess yombane. Ii-villages ezazikulaa protest zonke
zange zi-electrifywe ngemini enye. Abantu basewadini katata uBhono babeyolahla izitofu phaa kwatata uBhono etshisa, babesuka apha eBhubesi beyoma le lali ebizwa ngutata uQunyiso, uKhesa. Kwangu-2015 ngoko, njengoba ndithetha nani ngoku, kuxa sibhizi uku-electrify iilali zokugqibela zaseward 18. Nakubo abantu baseward 18 sabaxelela uba umbane awuzufika kwiilali zaseward 18 ngexesha elinye zonke. Sabanika neplan uba this is the plan yokufakelwa kumbane. Bathi siyaxoka. Ona nangoku abantu ababeye kulaa protest bekhaphe, in fact bethi bayofuna umbane beyolahla izitofu, bakhona bangekabi nawo umbane, kodwa iBhubesi neMashu za-electrify yokuqala because iprocess yayithi bazawu-electrify yokuqala. Abantu mamunkukhu bakwaMzongwana nakwaMakhoba babevale la area yakwaMakhoba iveki ezimbini. Abantu ababesolekelwa bebengakwazi ukungcwaba, besithi bafuna umbane. Babesithi ke bona bane-budget yabo yakwaMakhoba nakwaMzongwana abayifunayo. Sibaxelela uba ii-processes zikarhulumente azihambi ngolo hlobo. Njengoba sithetha nani ngoku, sithetha ngoba umbane uzawufakelwa kwaVika Induku naseLibaleko. Ezinye iilali zakwaMakhoba zawufakela umbane because urhulumente akasebenzi. Ndenzela uba siyikhuphe le nto ukuba xa uprotestile kube sokufaka umbane uthi hayi lo mbane uze ngam ngoba ndiprotestile. Bakhona nakoo-22 abantu abaye baphakame bazobuza kwamasipala bathi sicela ukubuza uba sizawuelectrifya nini. Ubaphendule bajike bayothi ebantwini hayi umbane ulandwe sithi. Ayinjalongo. Umzekelo mna lo ndingumeya waseMatatiele, ngoku iilali ezininzi zi-electrifywe xa ndingumeya andingeke ndize ndithi nda-electrify iMatatiele because andingorhulumente, andiyiyo neprocess karhulumente. So utata uMbhobho ke akathethi nyani esulungekileyo xa esithi wa-electrify umbane ngoba beye etheni. Umbane ufakwe ngurhulumente ngokweprocess neplan yakhe bezawufaka ngayo. Size kwi-question ezinye ke mama uSpeaker, abantu benza laa nto bekufanele uba bazalwane, ndiqinisele xa uthandaza nakwakho uthi nawakho umntwana makabe into ethile ndithi, kodwa ndiyaxaka into yoba aba banye babantwana xa nibahawula ndithi uba owakho ungamelana njani nale nto. Siniphulaphule thina seyicwaka, andithi singxolela nini ngoku nina into eningayithandiyo niyangxola ngayo. Size kuni apha ngembeko, sicela sithithane ngembeko. Enkosi. Ezinye ke andiyazi ke tata uNxele nxa sowuphakama ubala indawo ezingenandlela waduntuwana uyishiyelana emagxeni oba ayinayo nayo. Ndizama ke ukuthi ezi zinto esizichazayo zoba indawo ethile inengxaki, indawo ethile inengxaki, siboyiqwalasela le nto sithe ngoSeptemba besiye ebantwini siyoconfirm needs. NgoMarch sayotablisha i-draft budget. So ezi zinto enizithethayo ngoku zoba sine-pressure yento ethile, I am sure all ward councillors zoyi-26 ziyazazi ezi ngxaki ninazo zemihla ngemihla, and njengoba ziyazazi nee-problems esizi-experienceayo singumasipala uba ziphi. Utata uMantshule waseward 21 uyayazi into yobana iplanti kamasipala currently ngokweroster yayo iseward 11, izawuphuma eward 11 iye kwenye area, iphume kwenye area iye kwenye area, ithi yofika eward 21 yo-attend indlela zakhona. So ayithethi into yobana xa ungayiboni into kule ndawo kuyo kuthetha uba akwenziwa nto kuyo. Nale area yaseMarhwaseni i-maintenance program sizayikhupha seyitsho kwii-councillors uba this is the maintenance plan yemigwaqo kamasipala. Isenowumaintainwa ke ezo ndlela, seke ngekho lo council ukhoyo ngoku okanye lo meya ukhoyo, kodwa ayithethi loo nto uba laa ndlela yaseMarhwaseni izawuyeka ukuba ngeyaseMatatiele kuba umeya sekungasengombehla. Namhlanje besizotablisha ibudget yezinto esizawukwazi ukuzenza ngo-2021-2022. Kulaa nto ereyizwa ngubhuti ethetha ngeNotsing Access Road, currently sisenebottleneck esibambile efana uba siyowenza umgaqo wasePurutle. Nawo iproblem andithi council uSiphuhle sizawuya ePurutle kungekudalanga. Ndithetha uba asinawude sikwazi uba siye ewadini senze yonke into ngexesha elinye. Yazini bantakwethu uba njengoba kukhona iNotsing phaya eward 24
kukhona iMagxeni Access Road apha eWard 21 kube khona ikhesa ndizawuphuma tatibona oko kwakukhalwa ngekhesa from 2013 ayithethi into yobana azikhathalelwanga ezo zinto but imali le ekhoyo ngelo xesha iyonele uba kwenziwe ezo zinto sikwazi ukuzenza ngexesha sithetha ngalo le besithetha ngayo namhlanje yonele uba senze izi sithetha ngazo esiziquke apha kule budget. Enkosi. Mandibulele ke kuba imibuzo kwezi wards ibuziwe. Phaya kule ndawo endihlala kuyo ngoku ndingusomlomo umbane ubungekho oko saqala ngo-2011 xa ndifike elalini ndiba ndiye emcimbini ndithathele kamandi kuthiwe ungusomlomo nje mahala umbane umgwaqo pamanzi ndidla kakubi inyama pha. Kodwa ndiyafuna abantu bakhe noko bathethe inyaniso bekuKristu. Ndothuswa ngoku into yobana phaya kulaa wadi yam kuthiwa yiward 18 uyayazi uba iMyemaneni laa nto kuthiwa sesidakeni yeyona ndawo ebhenefithi ukudlula zonke ezinye iivillage phaya iward 18. Le bridge ibithethisa kwanomgavu iwabani eMyemaneni kwangena ntoni tata ibhono umbane kukuwo ngalo mzuzu iMyemaneni yonke kulayitiwe izolo kwangeniswa amanzi eMyemaneni kwenziwa indlela yakwabani umgaqo nomgavu kwakhesa kwenzeke ntoni umbane uqalile ndenzela uba nakwakho awuthi xa umthengele izihlangu lo mntwana bathengele bonke ngexesha omnye umnika ijakethi omnye uthi mandingene emathaneni ndimthinje ndibe ndimntu andithi bethuni. So ndenzela uba apha noko bazalwane xa kumele abantu baphakame bathi hayi kona kule ngxelo singamangqina sonke siyibonile imvula andithi umgwaqo wenziwe namhlanje ithini imvula ine zingakanani imoto zininzi andithi abantu mabayithethe inyaniso bekuKristu ngamanye amaxesha asithi apho singenzanga kakuhle makuthiwe senze kakuhle kodwa noko xa senze kakuhle makuthiweni ba aphakama umntu athi hayi enkosi noko le nto yongabongi bethuna. Hayi bazalwane siyabulela kakhulu ke kwimibuzo ndicinga uba mna nithethile kule ngxelo kwinto eniziva apha siyayibulela loo nto ndibawela uba sikhulane ngexesha bangahambi abantu kumnyama ndithina bethuni. Ngala mazwi ke ndifuna ukuthi enkosi ngembeko esenzele yona abantu basewa-23 nisiphethe kakuhle bazalwane siyayibulela loo nto uba nisiphethe kakuhle. Nasi ke isaziso endifuna ukusenza kwenzela uba sigodwe ngexesha. Aba bahambi bangamakhansela ziyathanda ke imanagers ukusathetha sicela ucacisa zikuphazamise kumane uzijonga niyazibona ndiphazamisa ezi ndwendwe zingoceba nazo zonke abantu ningabaziyo apha bazawuphuma apha boyilungisoma imicimbi phaya emangolongo eholweni niphuma nale emangolongo eholweni abavoti abemi abasuka kwiiwards ezahlukeneyo umcimbi wabo osiwaphantsi kwempumlo usiwe kwezaa moto beze ngazo senzela uhambi ukugilana thina bethunani umntu emotweni ebeyikhwele unikwa le nto azayinikwa axhasa umphefumlo. Abavoti nabahlali nabemi basewa-23 aba basuka kwezinye ilali nabo baye kwezaa moto bebeziswe ngazo baxolachole loo nto bazoyinikwa. Abalapha ematolweni bachophe apha abalapha ematolweni bachophe phi bangaphumi ukwenzela uba bayibonelelwe. Abazubonelelwe xa selapha sengaphakathi sawulinda baphume bonke abantu emele baphume kodwa kuqala kuphume ntoni kuqala ibhunga andithi sinika itshansi ibhunga liphume ziphume indwendwe esuka kwezinye iwards umntu emotweni ebeze ngayo iyafika imlindi apho yonke into yakhe. Ngaloo mazwi enkosi kakhulu uthi xa nisikelele sivala ke ngoku le session ndizawucela into yobana asivalele ngomthandazo ufefe ke bazalwane sizawucela nto ufefe ndithi le nto ufefe lwamanyani ungaqali phantsi ukhumbule lwesine yiva sicela ke ukansila Sithole asivalele ngofefe yiva imithandazo Nkosi sikelela thina
kube ngulapha kube njalo kube njalo kube njalo kude kube ngulapha kude kube ngulapha kade. Siyabulela.